welcome everybody. My name is Saeed. Most of you know me, and Sherry is joining us again. I am grateful for her to come here and talk about healthcare. I will let her introduce herself, but first, we're talking about today. The topic is about diabetes. And the reason I chose this topic today is last time a lot of people had really good questions and they were interested in. So that's why I said let me see if I can hold a space about diabetics and how to manage. And Sherry is here to help us. She has more knowledge than I do, and I'm grateful for that. So, Sherry, if you would like to introduce yourself, go ahead. Thank you. Hi, my name is Sherry, and I worked with Saeed for probably 20 plus years. And I'm a registered nurse, and I worked at a psychiatric facility which had numerous diabetics. So that's the condition that we'll be talking about today. Would you like me to start, Saeed? Yeah, I'll just give a little bit introduction, and then I'll let you start, and then after that we'll let you go, and we'll do what we do, speak in Somali. No problem. So, diabetes, it's a common condition. It happens to all ages. There are several types of diabetes. There are two common ones, uh, and it's a chronic condition. There's no cure for it, but you can manage either by through medication or through lifestyle. The So they estimate in the United States they estimated approximately 37.3 million people are living with diabetes. That's 11% of the population. Uh, Type 2 diabetes is the most common uh, diabetes, and they estimated to 90 to 95% are living with diabetes in the United States. About 537 million adults across the world are living with diabetes. Experts predict that number will rise to 643 million by 2030 and 783 million by 2045. So that what that tells you is that it's a growing. It's it and it has to do with the lifestyle and the diet that most people live with today. So with that said, we'll let Sherry take over and go for it, Sherry. Thank you. Thank you, Saeed. Um, I did a little bit of research to give you a background about diabetics and diabetic conditioning. Diabetes is a condition which the sugar level in your blood is high. And when you eat food, it is broken down into sugars, and those sugars are called glucose. These sugars travel around your body and through your blood system and go into your cells. All people need glucose because glucose gives our bodies energy. As Saeed was talking, there are two types of diabetes. Type 1 is insulin dependent, and type 2
generally can have insulin, but it's usually controlled by diet and medication. Insulin is a hormone, and that insulin is produced in our pancreas, and that hormone helps the sugar moves from our bloodstream into our cells. And you'll find that insulin will be talked about quite frequently in our conversations. All of our bodies and cells need sugar for energy. When we get glucose in, we take it in by eating, and carbohydrates, which are like starches, breads, have a lot of sugar to them. So when we take in food, our body breaks down these carbohydrates into sugar, and then it goes into our bloodstream. People with diabetes have a high blood sugar levels in their system, and there's certain things that when you notice, or you have family members that have diabetic symptoms, that you need to be aware of. One is somebody with diabetic symptoms has a really urgency and need to urinate frequently. People with diabetes symptoms have a tendency to be very thirsty. Also, people who have diabetes symptoms coming on can feel very tired. You might see somebody with diabetes symptoms losing weight for unknown reason. Also, somebody who might be becoming diabetic or is diabetic, they're get an infection or a wound and it won't heal quickly. Over a long period of time, somebody with high blood sugars in their systems, it could lead to serious, I'm sorry, my dog, can lead serious damages. High blood sugar, as far as diabetes, can affect your heart. Let me close the door. It can lead complications to your vision. You might have conditions with your feet. If you get a wound, it won't heal as quickly on your feet, so that you have to be really aware of. It makes your kidneys work harder. So a lot of people with long onset of diabetes will have to be on dialysis. And nerve damage. So you might lose feeling in your hands, your feet. That's some of the things you need to be aware of, that with high blood sugars, it can harm your body. An individual with normal functioning pancreas, and remember now the pancreas is what produces the insulin to help the sugar go into your cells. Pancreas that is working correctly, the glucose easily will go into the cells and it will maintain a nice balance in your body. It will maintain the right amount of insulin to match what you eat. But people who have diabetes, when they eat, their body does not produce, the pancreas doesn't produce the amount of insulin it's needed to take the sugar that you're intaking, the food you're intaking, and bring it into and out of the cells. And like Saeed says, there's two types of diabetes. Type 1 is generally a type of diabetes that is required an injection of insulin. It's somebody who's not breaking, their pancreas is not making any insulin at all to help bring the sugar into the cells. And generally that is
onset is about 12 years of age, roughly. Not always. I had one friend who was an adult who became a type 1 diabetes, but that's when your body is not making any insulin, and it's a very, very, very difficult diabetes to manage. Type 2 diabetes is when your body is making some insulin, but it's not working effectively enough to take the sugar from what you eat and bring it into cells so your body has the energy it needs. With both types of diabetes, because insulin cannot get into your bloodstream, it might build up and you might have too much blood sugar in your blood, and this may lead to different problems. There are two types of condition when you have diabetes you have to pay special attention to, and medically they're called hyperglycemia and hypoglycemia. All hyperglycemia means is the sugar in your blood is extremely high. And this condition can lead to someone going into a coma. And you need to be aware of it when somebody's a diabetic, and really, really watch for symptoms. And some of the symptoms you'll find that somebody who has extremely high blood sugar all the time, it's extreme thirst, frequent urination, like I told you, dry skin, they're very, very hungry. Your vision might blur. You become extremely drowsy, maybe nauseous. With hyperglycemia, it means that you have too much blood in your too much sugar in your bloodstream, and your body can't get rid of it. With hyperglycemia, that is when you usually give someone an injection of insulin or to help lower that blood sugar. Now, with hypoglycemia, it's someone who has low blood sugar in their blood system. This also could lead to shock and coma. And we had a patient where I worked, you never knew when he was going into hypoglycemia. He would just pass out, and his blood sugars were extremely low. And at that point, we had to give him glucose, and it was a just clear gel of pure sugar. And some of those symptoms for people going into hypoglycemia are shaking, rapid heartbeat, sweating, anxious, dizziness, hunger, impaired vision, weakness, headaches, and irritability. Really important for people with diabetes to monitor for hypo and hyperglycemia. And a lot of those times we relied on what we call a finger stick, which is we would go and we had a machine and we'd prick somebody's finger and a small amount of blood would go onto a stick. And we read to see what their blood sugar levels were in their body. And someone with extreme high blood sugar would be above 200. And someone with extremely low blood sugar, the readings would be generally below 70. When someone is a diabetic, you will be aware that they are monitoring their blood sugars on probably a frequent basis. A lot of times, your doctor will also be assisting you with monitoring your blood sugars because they want to be really aware of what you're running on a daily basis and monthly.
And the doctors will monitor blood work, and they'll do what we call lab work, which is a fasting blood sugar. And there are also levels that the doctors will read, and it will tell the doctor if someone is, regularly running a low blood sugar or a high blood sugar. There's also another measure called N1C, and that is a blood test that monitors somebody's blood sugar for 2 to 3 months. So it gives a longer range look than an immediate look. Doctors will also assist the patients with their medications. Now remember, there's 2 different types of diabetes. It's the type 1, which would be generally monitored with insulin. And then you have the type 2 diabetics that will use certain types of medications. And common medications are metformin. And this medication helps with absorption of the blood sugar and is mostly used with type 2 diabetes. There's also some medications that help break down starches. And as Saeed was saying, that it's really important to manage your diabetes, not only taking medication and if you're injections of insulin on a regular basis, it's important to maintain and monitor your diet. Diet is an extreme important factor. People with diabetes should choose foods lower in fat, higher in fibers, focus on whole grains and fruits and vegetables. Somebody managing their diabetes will need to have physical activity on a regular basis. They also need to monitor their weight. People with people who are people who have, people that are heavier, let's put it that way. People with a family history. People that are not active are at much higher risk at becoming diabetic. Let's see. I'd like to open it up to questions because that was a lot of information. Saeed, do you have anything to add? Thank you. Yeah, I just wanted to add. So with diabetes, what we need to understand is the what leads to the diabetes. There's type 1 and type 2, and there are different causes for it. So it could be that it's inherited, or it could be you are predisposed to the disease. The other thing is that there's something in the environment that triggers it for some reason. The other thing is that the pancreas is the pancreas creates or secretes the insulin. But what is the pancreas? That's what I wanted to explain. There's a endocrine system. The pancreas is part of the endocrine system, which the endocrine system are organs or glands in our body. And the main thing these glands do are they secrete different kinds of hormones. Insulin is a natural hormone that breaks down molecules of sugar. It helps coordinate your body's function, from metabolism to growth and development, emotions, mood, and even sleep and other things. The endocrine system is made up of several organs called glands. These glands are located in your body
and create and secrete hormones. Um, so the main ones uh, that has to do with the diabetes is adrenal gland. These glands are on top of the kidney, and they control your metabolism, blood pressure, how you respond to stress. The hypothalamus is located in the brain, and it controls your endocrine system. And the reason these are important is that these glands secrete hormones. Uh, type so in diabetes, we have a range where your normal blood sugar is supposed to be on a range, and there are different scales, but in general, it's 70 to 110 milligrams per uh, per liter. So once you go above that, you're considered pre-diabetes. Um, Let me just go over one of the way it's diagnosed. That's important. When somebody is diabetic, they they have to be diagnosed officially by a doctor. So the main test is the A1C, which average of your blood sugar in the past 2 to 3 months. For some reason, our body acts like a computer, and it keeps that memory for some reason. And when they do the blood test, they can see how for 3 months, what your blood sugar was running. Uh, 5.7 to 5.7 is the normal, and 5 anything higher, go ahead. Yeah, 5.7 to 6.4 is pre-diabetes, and anything above 6.5 is indicates diabetes. And on the fasting blood sugar, Saeed, they lowered it to 100. So now it's anything below 100 is normal, and anything 100 to 125 is pre-diabetic, and now anything above 126 indicates diabetes. Right, and fasting blood plasma glucose. That's what the test is called. Uh, on this test, you have to be fasting. You normally go early in the morning. You don't eat or drink anything. Maybe take a sip of water if you're taking medication. That's why it's called fasting. There's another test called oral glucose tolerance test, and that one is the test is done every 2 hours, and it checks your blood every 2 hours. Generally, they have you eat, and then they test your blood to see how well your pancreas is excreting insulin to take the sugar into the bloodstream. And the other one that's normally done is the random, also called casual plasma glucose test. And this one checks your blood level at any time of the day when you have severe diabetes symptoms. So, like if you have an emergency and you go to the hospital, that's what they test: the random
plasma glucose test. Now, we talked about these tests, but we are talking about here in the United States. Pretty much sure we don't have those in back home. So how do we deal with this in back home? Normally, the little machine that we buy from the pharmacies, you can use that, but you have to, if you don't have access to the lab, you have to write it down every day and tally it and keep track of it, and then take the average. And then, you can see if you were running high or not. But the official way to diagnose is usually through the lab, like A1C. But if you don't have access, then you can, test yourself every day and write it accurately, and then take the average. Go ahead, Sherry, if you want to add. You're doing really well. And that's why knowing the signs and the symptoms of high blood sugar and low blood sugar are really important. Also, somebody who has a high blood sugar running consistently, their urine might smell really sweet to somebody because your body is getting rid of the sugar through your urine. So that's another way you might tell if you're a diabetic. So we'll go and talk about now the insulin and the medications and what type of insulins are there. The long acting, short acting. You wanna go ahead and take that, Sure. Sherry? Yeah, there's different types of insulin that is prescribed. And like Saeed was saying, there's a short acting insulin, and it usually works, it gets into the bloodstream in 30 minutes, and then it peaks after 2 or 3 hours. What it means is if you eat, you take that short acting insulin right before you eat. So by the time you're finished eating, the insulin is helping the sugars go into your blood system and into your cells. But we don't want to take, and here in the United States, someone having insulin all the time short acting. We want you to be nice and level for a long period of time. So that's when they add in what we call a long acting insulin. And that insulin is generally, it's given in conjunction with short insulin. So when someone is giving insulin, they might draw in a syringe short acting, which usually happens in 30 minutes. And then there's a long acting insulin. They also add into the same syringe. And what that insulin does, it extends your coverage throughout the day. And those two types of insulin are usually given mostly for type 1 diabetes. Do you want the names of them, or does that matter? Sai, do you think? Because there's tons of different names, basically. And is access to insulin easy in your country? Said? Oh, I'm sorry, my microphone was on. Oh, Oh, that's okay. yeah. Yes, it is. It is available. Lantus is available. Um, I'm not sure, but it is available. People use it all the time. Oh, good. So Okay. if you go over the common ones and the Lantus and the Yeah, the Lispro and the Lant. Lispro, yeah, Yeah. I think those are the main
ones. They are. They're the main ones. The Humalog or generally is the main long acting insulin. That's usually the one that they use primarily. Actually, the doctors that are monitoring and helping you, assisting you monitor your blood sugar will also be instrumental on how much insulin you should be taking. So, that's why it's important for you to know what your sugar levels are in your blood at this time that you're drawing up your insulin. Sometimes the doctors will give you ranges. So if your blood sugar is above 200, you take a larger amount of short acting insulin and the same amount of long acting. And when your blood sugar is way too low, you're to hold the insulin dose. And it's something that the doctors and you are monitoring really easily. So if your blood sugar level is below 70 usually, you're not going to take your insulin. You're going to get something to eat and then retest your blood sugar in a half an hour. So it's really important for you to know what your sugar levels are if you're taking insulin and diabetic medications. For even with type 2, with your diabetic medications, really important for you to know what your blood sugar levels are and how you're feeling before. And in the hospitals, we always take blood sugars a half an hour before someone eats a meal. That way we know how they're doing and how much insulin and when to give their medications in conjunction to when and what they're eating. Any other ideas, Saeed? Just wanted to add, so, that's insulin. Insulin needs to be carefully drawn. I mean, it's very, very dangerous medication. You can end up in coma if you take too much insulin. And, the needle that, that we use for insulin is very, very tiny. And the scales are really tiny. I forgot what it's called, Sherry. What is They're the range units. for Units. the units? Mhm. Yeah, they're like 0.2, 0.3. And you have it's very, very. I mean, it's even hard to tell how much you are drawing. So that's one thing. If you are on insulin, you have to really be careful. The other thing I wanted to add was, before you take insulin, it's better to try, unless you are diagnosed with type 1. With type 1, and it's it depends what stage you are, but metformin is the first line of diabetic treatments. It's in general, it has a few side effects, and it helps to break down the blood and the sugar molecule. So if you try that first, and it's better to be on metformin than be on insulin. Once you get into insulin, it's called insulin dependency, and you're gonna be on that forever. But the other thing I wanted to just point out is that rapid acting, it works in few minutes. So you have to be careful. I mean, if you taking that medication, it quickly acts. So you don't want to dip. You don't want to drop too fast, and then you end up becoming, getting into a low blood sugar. Right. The regular or short acting takes up to 30 minutes to fully work,
and then it lasts about 3 to 6 hours. Intermediate injection takes about 2 to 4 hours to work, and it lasts about up to 18 hours. It will take you up to 18 hours. And then the other one, the long acting, will carry you on the whole day. So you have to know which one you're taking, and then you have to know the time when to eat and when, because you have to eat first and then take your insulin. Otherwise you'll drop, your blood level will drop. Let me see what else. I think we can open up for questions. Pretty much that's the only one. There's another one that gestational diabetes insipidus. It's a rare condition, and it happens during pregnancy. And the reason is that the it has to do with the placenta. It's a temporary organ that provides nourishment to your baby. That's how your baby gets the nutrients, and makes too much of an enzyme that breaks down what they call ADH. That's how you end up with the diabetes. And in general, it's temporary. Most people will recover after they give birth and they move on. But once in a while, somebody will become a full blown diabetes. You want to add something to that? Yes, and also a woman who develops diabetes during pregnancy, it might dissipate and you might never have a problem, but that's also an indicator that later on in life you might become a full-fledged diabetic person. So it's just one of the factors that you can develop diabetes as you get older. And with type 2, generally as you age, you increase the chance of becoming a type 2 diabetic. I'm gonna just talk about one thing and then we'll open up for questions. There's also something called diabetic ketoacidosis, which means is that you have too much sugar in your blood system and it's already been broken down. The chemical reaction has taken place, and it's usually an emergency. You have it develops slowly, and the symptoms are very thirsty, urinating a lot more than usual. If untreated, it is very severe and quickly can lead to coma. You'd have a fast, deep breathing, dry skin and mouth, flush face, or your face will become flushed. Your breath will smell like fruity smell. You'll have headache, muscle stiffness, aches. You'll be very tired, vomiting, stomach pain, and it requires this is an emergency because your body is breaking down, and then it will lead to coma. Your muscles will break down. That is, I think, and then we can open up. If anybody has questions, go for it. I gotta send you the. Let me. Okay, I'll send people the speakers.
Professor Absan, go ahead. Thank you. Said, yeah, first of all, I'd like to thank you and Sharon for holding this space. It's a very important topic that we are now discussing. And I'd like to ask two questions. First, you talked about actually, before I, phrase my questions, you and Sharon talked about the nature of diabetes and, its symptoms and the medication. My questions are, first of all, is diabetes an urban disease, a disease that's related to urbanization? And the second question is, insofar as we Somalilanders are concerned, has the rate of getting this disease increased over the years since our diet has changed from milk and meat, mainly milk and meat diet, to a diet of starch? Basically, when people became urbanized, they simply live on starchy foods such as rice and spaghetti, eat very little fruits and vegetables. These are my two questions, and thank you. As far as urbanization goes, there could be some environmental factors that contribute to the increase in diabetes, but primarily it's the way we eat. We increased our intake of refined sugars. That's been a big issue. And also we have general population is a lot heavier than it used to be. And that's another major factor. Anything else, Saeed? Yes. So in general, diabetes, unless you were born with it or it's inherited, it's mainly environmental. It's lifestyle. It 90% is lifestyle. If you live in a sedentary lifestyle, you're not exercising, and you're eating a lot of carbs and a lot of fats, that it will predispose you to down the road to become a diabetic. The other thing is that as far as Somaliland, yes, it is environmental. Most of it is environmental. Our people are eating right now. We're not eating the same diet we used to eat. We eat meat, and there's a lot of junk food now. A lot of processed. A lot of the drinks. It's pure sugar. People are not as active as they used to be. The nomads, the people. Our people used to walk all day. Now everybody's driving. That's why you see a lot of new diseases that were not common. Mainly the heart attack, the strokes. Those are related to to diabetes. I mean, it's clearly in when we talk about Somaliland, it is environmental. That's I have any other question?
If Go ahead. oh, someone holding up. If Sherry, if you can go ahead. This is a very interesting, actually, although it may seem quite a bit stale in terms of it's a very important health issue, and I think it's very important to raise the awareness of the disease, diabetes, because diseases, chronic diseases such as diabetes and high blood pressure are becoming so common. The frequency of these diseases affecting our population now is unfortunately increasing, and many people are not aware of it. To an extent that there are now centers, that are being opened particularly in Hargeisa. I don't know about other cities, but in Hargeisa, some people are trying to open up centers that help people who have diabetes, particularly children. And as far as I know, Telesom a number of times contributed some money to that effect. As you said, it's mainly a lifestyle disease. Both of them are lifestyle diseases. Yes, they do sometimes. They used to occur in the nomadic, pastoral environment, but they were rare because people in that environment were mostly eating healthy food, and they were walking and basically, from dusk. From dawn to dusk, there were people who were working in a very harsh environment, and their health, in terms of diseases, such as particular chronic diseases that affect the body, such as diabetes and high blood pressure. The frequency of people contracting those diseases was rare, unless, as you said, it was hereditary and they were born with it. And what we need is actually, since the disease is worldwide, it's a global disease, and it's a disease that actually causes the death of many people. We need to raise the awareness of these diseases within our community. We translated some leaflets into Somali, some leaflets that could be distributed to the people, and I actually volunteered to translate and presented it to some people to try to print it out and just pay the cost of printing it in order to be distributed to the centers. But I haven't had much success with it. But we can continue to do that. Furthermore, we need research. Unfortunately, not much research is being done across the board in our health sector. But we at least record keeping for people who are being treated for diabetes and how frequently they are coming, the types of diabetes. If these kind of things are, if that, this kind of data is actually recorded, that itself could be a place to start. Since you've got data of people who are affected and being treated and types of diabetes and so on, and encourage people, to seek treatments and seek to go to these centers of the doctors to be checked up. Like many other health issues that we have,
the resources are limited, and the circumstances within which we are operating is difficult. But still, we have to try as much as we can. Ek, you go ahead, and I think you have your hand up. Yes, I do. Thank you, UHealth, Saeed and Sharon, for this space. I just only came the last, I think, 20 minutes, 30 minutes. I was listening to some of the points that Sharon was making about, pre-diabetic and diabetes. I think you were saying when you reach 6.5 or above, that you are automatically diabetes, right? And then anything less than 6.4 to, I can't remember the other number, the range is like kind of pre-diabetic, you were saying. So I wanted to ask you just briefly, like, how does it work in terms of diabetes? Once you are diabetic, are you automatically diabetic? Like once you're diagnosed, it's irreversible. And if you are then, say, pre-diabetic, diagnosed as a pre-diabetic stage, what can you do to kind of manage the symptoms so that it doesn't become full blown? Sorry, I had to figure out the speaker. Good questions. There depends on the type of diabetes you have. Type 1, where your pancreas is not making any insulin at all, there's no recovery from that. You're going to be on insulin probably the rest of your life. But type 2, when you're above 6.5, the AC1 with type 2, there are things you can do to bring that down. So you will be considered non-diabetic, which is diet, exercise, and weight loss. And usually people that can maintain their diet, maintain their weight, and physical activity, they can become non-diabetic. But that's for type 2 only. You have anything to add, Saeed? In general, there's type 1 and type 2. And if you're type 2, you can, in general, you can, manage it. Remember, this condition is chronic. It's, it's forever, usually. But depends what type you have, and depends, if you check your blood sugar every day, if you stop eating starch, carbohydrates, sugar, sweets, you will notice if you check your blood sugar every day, you will notice it is, it's coming down and it's normal all the time. Unless, there are some people that have what they call, brittle diabetes, which is, it's uncontrollable. It goes up and down. Those people need to be on medication all the time. But it's really environmental, and you can manage diabetes unless your pancreas is damaged, unless you have what they call insulin resistance, which is your blood cells cannot take the insulin. But most people can manage through diet, exercise, and then checking your blood sugar every day. You will notice. Remember, this is why. Remember when in our religion when we fast, it's generally recommended that we break the fasting with dates, which is sweet. There's a reason for that, because when you don't eat all day, your blood sugar goes down, and 1 or 2 dates will bring it up to a normal level. That's why we break it with the dates. So your blood sugar
depends on the amount of carbohydrates you take in. Even if you are a healthy person, if you take in a lot of carbohydrates, your blood sugar is going to be high. We don't notice it because we don't check it, because we're not suspecting that we have that condition. But even a healthy person, if you eat a lot of sugar, then you check it, you notice it. It's generally high. So if you're not type 1, you can manage it through diet. Okay, anybody else, or Jerry, you want to add a little bit? Or? Yes, really important to know what type of diabetic somebody is, and monitoring your blood sugar is really important. And it's just, you have to understand, a lot of times people with diabetes do not know they're diabetic until severe symptoms develop. So knowing your body is really important to understand, and understand what the common conditions are, complications are. And it's just really important for you to know that staying in a healthy diet, weight, and exercise is really important, but very hard to do. Okay, if I could just follow up with a little last question, Saeed, and then I'll go down. I'll leave the mic. Yes, Sharon, thank you for that. So just a follow-up question on that about inheritance. So obviously, you're talking about the two different types, type 1 and type 2. How does the inheritance work for the two different diabetes? In terms of like, especially for type 2, if a parent has type 2, what are the chances of inheriting, the kids? And is it possible that none of the kids can inherit it, kind of thing? And like, is that plausible? So that's my question. Thank you. With diabetes, type 1 is more frequently what you are inheriting. It's something that's much more apt to inheritance. Type 2 generally is how you lived your life, basically. What you've been eating, your exercise. You might be predisposed a little bit because generally when we were raised with our parents, we eat what our parents had. We generally live roughly the same lifestyle that our parents did. So you are more predisposed to be type 2 diabetic, but it doesn't mean you will be. Have anything to add, Saeed? Yes, there is some people that inherit, but it's not entirely gene dependent. And they did a study where they tested twins, and 50% of the time they noticed, one will become a diabetic, the other one won't, and vice versa. So it's not entirely dependent on genes, but it also possible that you can inherit. And that's why I said earlier there's some environmental factors that trigger. So let's say you inherited the gene, but the gene could be recessive, means it doesn't show even though you have it, right? I mean, this is getting into genetics and, it's complicated, but to make it simple, sometimes you can inherit the gene, but it's recessive, it doesn't show, it doesn't affect you. And then down the road, something environmental, something you ate, stress, trauma, whatever it is, will trigger it, and then it will come out. The opposite is true, that gene can become dominant, and it will, immediately show. So it's not entirely genetic, but it plays a big role. I mean, it has a part in it.
the biggest cause for diabetes is really lifestyle. If you inherited, you have a 50-50 chance of not developing, but because of lifestyle, you can trigger it. I hope that makes sense. Go ahead. I would like to ask questions. First of all, some people who have got diabetes in Somaliland think that if they chew rat, that their blood sugar will come down, the level of their blood sugar will go down. Is that true? Or is it false? Is it just us having a false hope? The second question is, I've noticed both types of diabetes in Somaliland, the type A diabetes, particularly affecting children, which is really, for example, I had a student, a young student who had diabetes from get-go, particularly immediately after he was born, he was affected by it. It affected his growth. It stunted his growth. But still, he grew up, went through life like any other normal kid, but still suffering until he finished school and came to university. But he was really struggling. So that type of inherited diabetes, the type A, could be quite debilitating, particularly for kids. But even for grown-ups, unless the treatments are taken regularly. The type 2 diabetes is the one that's quite common. If the lifestyle is not changed, will it develop to a chronic disease and could be as bad as type A? That's my second question. My third question is, people who have diabetes, normally when they want to drink tea or coffee, instead of adding sugar, there's this saccharine that is manufactured for supposedly people who have got diabetes. But nowadays they say that more research have shown that it's not really helpful. It could even be harmful. Is that a controversial thing, or is it actually harmful? These are my 3 questions. I'll take on the question of the chat or part. So it's actually the opposite. I'm sorry, excuse me. It actually predisposes you to becoming diabetes because, normally when people do chat, they are sedentary. They're sitting every day. They're not moving, and 7 days a week, 8, 10, 11 hours. They're also drinking tea with a lot of sugar, and they're smoking. It predisposes you to diabetes, and you'll notice people who chew chat a lot. At the end, they have some kind of disease, whether it's diabetes, mainly it is a stroke. So the complications are severe. It's a lifestyle that will predispose you to become diabetes. Just simply the diet they're consuming a lot of sugar, a lot of
soda, Coca-Cola. So it's a serious problem that people don't think about the consequences. Do you want to take the other question, Sherry? See if I can get them right. Okay, first is the last one I remember is about the saccharin. It's there is a controversy about that. Some of the have a paradoxical effect, which means it might work against the person with diabetes and not as healthy as it could be. There's different types other than saccharin now that they're coming out with. What's that one? Stevia. It's derived from a plant that's supposed to be better for somebody. Yeah, but I would really avoid saccharin if you can. It's not the best. There is some controversy around that. So if you can get a natural like stevia, but the best thing to do is really just monitor. Make sure you start cutting back so it's not so sweet. Use less of that. About the did you talk about the adult who grew up as a diabetic child? And you wanted to know about if it affects their development? Type 2 developing. Type 2 develop sort of chronic one like diabetic. Yes, you can. If you're type 2 diabetic, it can become chronic. Absolutely. It can, so you might end up being insulin dependent as a type 2 diabetes. It can get worse. Because all it means is your pancreas stops producing insulin, and you can with type 2 even become diabetic. It becomes insulin dependent. That's why it's really important, as I say, is to maintain the environmental factors as far as diet and exercise. Saeed, can I ask one question? Yeah, go ahead. Thank you. Okay. First of all, we thank you for this important topic about the diabetes, and you and Sharon. We thank you. It's very interesting, really. I would like to ask about what's the relationship between diabetes and blood pressure and types of cholesterol, which I have seen some patients affected by that diabetic and blood pressure and as well as cholesterol. What is the relationship between those three killers? I mean, you see a lot of people who is diabetic and they have got also blood pressure, and they say they are two winners. If you got blood pressure, you are not far to be affected by diabetic. If you are diabetic, you are not far also to be affected by blood pressure, as well as cholesterol. Especially nowadays, which the people, they don't make a lot of exercise, and they keep sitting in the office and then in the house like this, no exercise. So nowadays it's not only the diabetic patient you can see. You will see a lot of people. Has got those three killers. So, what my question is, what's the relationship between those three killers? Sharon, I would like to ask you about this. Okay. Thank you. As far as diabetes, it makes your body work harder. It makes your heart work harder. And when your body and your heart is working harder, everything kind of falls
apart as far as your heart's working harder, so your blood pressure increases. Because it affects your whole body. Diabetes, when the when your sugar is so high, you're not getting the sugar out of your cells, and it means everything is kind of breaking down. Really important to know with high blood pressure and diabetes and other conditions, it's diet related. And you can, like you were saying, people are sitting more. And not only that, but our population is aging. So as we age, our bodies don't compensate as well as they did when they were younger. And our population is older, and so these conditions are being seen as we get older. Saeed, got anything? Yeah, with blood pressure. Remember the when your blood has a lot of sugar, these sugar molecules are very high and very huge. So when they go into the bloodstream, your heart's pumping harder. It's working overtime to move all that thick blood, and that affects your blood pressure. The other thing is that your kidneys, they also control your blood pressure. They produce some chemicals that helps with your blood pressure. If all this sugar are going through the kidney, your kidneys are working harder too. There's another one. It's called there's diabetes insipidus and diabetes mellitus. Those are two different forms of diabetes. The diabetes insipidus, the central diabetes insipidus, has to do with your body doesn't have enough antidiuretic hormones, right? And your body then tends to hold on to water. And too much water in your blood system will affect your blood pressure. That's why people take diuretics. Right, to get rid of that excess water. If you have excess water in your system, it will affect your blood pressure because too much water will dilute the electrolytes. Electrolytes are these chemicals that are they are sodium, they are magnesium. Sodium, when it dilutes, then your blood pressure will either go down or go up. So too much sugar will definitely affect your blood pressure. Not only that, but your cardiovascular system. That's what I was going to say. Yes. It has too much complications. One is your blood sugar goes up. You are getting into diabetic ketoacidosis, and the complications are huge, and cardiac arrhythmia, cerebrovascular accidents, cerebral edema, myocardial infarction, deep vein thrombosis. That's where the complications come from, because your heart's working overtime to move all that blood. And then the opposite is true. If you have low blood sugar, then your heart's trying to get, it's not able to lift the blood, so then you end up going into a low
low high blood pressure, or it rates either high blood pressure or low blood pressure. I hope that helps. Two questions, Saeed and Sharon. The first one is, it's related to the disease, diabetes, internationally, particularly in terms of the dietary habits of different countries in the world. The reason why I'm asking that is because of the change of diet in our country, in Somalia. We used to be people who lived upon traditionally milk and meat and sorghum, in the pastoral nomadic life. That's what people depended on. But now, since most people live in urban areas, and even among the pastoralists nowadays, the food is mostly starchy. It's just rice and spaghetti and even the cereals, like sorghum and wheat, are no longer used very much, unless they also become starchy type of food. We can make some kind of bread which is like pancake, that people eat during breakfast and maybe in the evenings. So countries that traditionally depended upon starchy diets, such as the Asian countries such as India and Thailand, that depended on rice for food, mainly, and vegetables. Do they have a high rate of diabetes in their population? That's question number one. Other countries that depend on maybe foods that are not so starchy, when you compare it with them, although that's very rare in the world today. But that's the main question now. How globally, how does it affect, and do the countries that depend mainly on starchy foods get high rate of diabetes among their population? The second question, which I'd like to ask, is since this disease is really a killer, and it affects people sometimes terribly badly, particularly, as you said, wounds. When somebody is wounded, for example, the wounds do not heal, particularly in the feet. I have a friend who is suffering from a wound, in one of his, in the foot, and it's getting very long to heal, and even the doctors that are saying that when they examined him thoroughly, that the blood flow to the feet are being restricted, and the kind of advice that was given to him, of course, it's not something that that can be actually one way or the other, explained here. But he was given an advice that you better go out. He's in Somaliland, so he has to go and go to one of these countries that have got advanced medical systems, that can check the feet, the entire leg, lower part of the leg, thoroughly, so that they can figure out whether actually the lack of healing, it's not that bad now, but it affects the person's ability to walk around, and it sometimes gives him a lot of pain. So what's your take on these two things? Yes, somebody with diabetes, as is your friend, yes, that's one of the main issues is circulation. The circulatory system doesn't work as well as Saeed explained.
The blood is thick and it makes the heart work harder. And think about blood flowing down into your legs. It's harder for the heart to pull that blood back up the body. So that's why the extremities, like your feet, your legs, have a harder time with circulation and will break down quicker. And that's why it's really important for him to be aware of any type of injuries or wounds to his legs. They call that neuropathy. And then they also have diabetic neuropathy. And that means there's like numbness. The feeling is not in the legs like it used to be because the nerves are damaged. There's also a condition where the bones in the foot might drop with people who are diabetic. A friend of mine had that. And wearing specialized shoes is the only thing it was able for her to be able to walk. And Saeed, can you get the other one? I forgot. Other countries. Diabetes is on the rise in most all countries, unfortunately. Just because as a world, we have more access to junk food, basically, processed food, sugars and things. So I think one of the highest areas is Pakistan, and I was looking it up, and Mexico. Not so. Yeah. Saeed, do you have anything else? Just wanted to add the diabetes. When it affects your fingers, the reason is blood is not getting to the extremes. When that happens, your cells will die. Remember the feet and the fingers, they're full of nerves for protection. That's why when you touch hot stove, you move your hand quickly. When that's damaged, you won't feel anything, and your skin will break down, but you won't notice until you see the actual breakdown. And it has to do with the circulatory. The blood's not circulating and getting to the food, to the fingers. And unless you that could lead to amputation, really, unless you pay attention and when you get to that, it's really a matter of just paying attention, because anytime you don't feel anything, you're risking that wound, that tiny wound, to get bigger and bigger and bigger. So it requires a lot of care, a lot of even you have to have different shoes. You have to use a comfortable shoes so you don't scratch your toes. Just wanted to add one more thing. There's also another, something else called nephrogenic diabetes insipidus, which happens when your pituitary gland does not release enough LDH, and your kidneys don't respond quickly and can't take the water, out. There's another one called dipsogenic diabetic insipidus. This happens when your hypothalamus produces too much LDH, and then you feel thirsty, drinking more, and these are the ones, people who end up with dialysis. This is what's going on. You have, either nephrogenic diabetes or dipsogenic diabetes. Your kidney is not either your kidneys are working overtime,
just like your heart, or they're not working, getting rid of that sugar and that stuff. That's why you end up, having in dialysis because of that. It's that ADH, that water. Either you're retaining the water, or you are going to the bathroom a lot, and then diluting your electrolytes. I'm not sure who came first. Megan, go ahead. I wasn't sure. Yes, first and foremost, I really appreciate for bringing up such valuable educational space on diabetes awareness. I would like to raise two quick questions, but I beg your pardon if I'm repeating the same questions because I was out for some time. First question: what are the most common risk factors for developing diabetes, and how can they be effectively treated or managed? If I come to the second question, how do lifestyle modifications such as diet or exercise play a crucial role for in the treatment of diabetes? If you get my question, again, I'd like to thank you for such valuable space. Thank you, Said and Sharon. The second question, I'll take that one first. And the diabetes is, it's a lifestyle mostly. I mean, in general. So remember when you exercise, you're using a lot of sugar. You're breaking down the sugar. You're getting rid of all that. You're sweating. Your blood is circulating. So it helps to break down that sugar that's in your system. What you eat is also plays a big role. If you're eating a lot of carbohydrates and not exercising, then you're going to gain weight, and then gaining weight predisposes you to diabetes and and other things like heart disease. These days, doctors are advising people to really use what they call a plant-based diet, which is really just not eating any carbs at all, not eating any fats. There's something they call plant-based diet, and that's what all doctors are recommending, even for healthy people. The other question, I did not quite get it. Sherry, do you want to take the other question? He was just talking about risk factors again. So remember, there's two different types of diabetes. Type 1, which primarily is family history, and then type 2 is generally, like Saeed said, you're overweight. Your age usually is a risk factor. Some family history, your physical activity, and your genetics can be a risk factor to type 2. But those generally, what Saeed said, are primarily really important. They are the risk factors. Yeah, and just remember, if you have too much sugar and it turns into ketones, that can turn your blood into acid, which your body tries to get rid of through the kidneys. And then if that goes on for a long time, then your kidneys are going to get damaged because there's acid going through your kidneys, and that will damage the kidneys.
Go ahead. I was just also, really important is to make sure that your liver is also, they have a disease called fatty liver disease, and that's also something, it could be a risk factor for type 2 diabetes. I know I have a friend who has a fatty liver disease, and she works really hard at reducing her weight so that becomes less of a problem. I think there's some questions that were DM'd to me. You go right ahead. Sorry if I don't get to them because I'm fit to. So I think Muhammad was asking. He said, "Can you ask about how to read nutrition fact sheets or baked foods?" And then Parwal asked, "What's the impact of eating lahore for breakfast, which is actually just lahore? It's just a pancake. To just explain to you, Sherry, it's made out of flour." Okay. So those are the two questions I got. Well, as you talked about plant-based diet. Go ahead. As I was talking about, is focus on a plant-based diet, and it's also you can have some starchy foods as a pancake, but you've got to not be excessive with it. You don't eat too much is one of the problems. We tend to eat way too much. So if you can focus heavily on the plant-based diet and then just add in one pancake instead of 2 and 3 and 4. In terms of the lahore, so the lahore is basically flour, Sherry. There's other, historically, lahore wasn't made out of flour. Those of you who remember, here I'm telling my age, but it was made out of the, can't remember what's called, the garo, I think it was. So it wasn't entirely, this flour-based thing is new. Also, you can make it out of other things that are not flour. The Ethiopians have this wonderful, I don't know what you guys call, it's called. Yeah, it's what they make out of their big, huge anchera. It is really healthy, and you can use that. It doesn't taste the same, but it's a healthy product. And I heard now one of the big companies is actually trying to claim it and say, we have the patent. I think they file the patent, so they might have the right now. That's what I heard. But it's a wonderful thing that. We all know what it is, Sherry. Yeah, if you don't know, it's an Ethiopian dish. It's called anchera. No, I don't. Saeed, forget about India, forget about, look, the entire dietary system, dietary habit of our country is starchy at the moment. People are eating starch. You see, they are eating starch in the morning, they are eating starch in the afternoon, during lunchtime, they are eating starch for dinner. And many people are not walking and burning any kind of sugar or starch. So diabetes and hypertension, these killer diseases are actually creeping into our population very, very fast. And many people are not aware of it. Therefore, I'd like to ask you and Sharon,
since in those advanced medical systems in the United States and Europe. How do you go about awareness, effective awareness raising about these diseases so that people could really be aware of it? Of course, there could be certain limitations that people cannot change their diets very much. All they can afford to buy is this starchy stuff. That's why they say that the same thing happens in poor populations in Europe and the United States. But still, awareness raising has to be a very important issue in order to actually make sure that people eat healthy food and cut down, the starchy food that's causing these illnesses. So how is that being done in the United States? Here, as I said earlier, some trials are being made, and people are becoming aware. I'm seeing the disease is becoming more common. But still, most of the population is on starchy and sugary food. So how do we raise the awareness? Well, here in the United States, most people have internet access, and so a lot of times there's an organization that is diabetes that puts out a lot of really wonderful information on the internet for people here. Also, if they're going into their doctors on a regular basis, doctors will be talking to the people here regarding diabetes and the importance of a healthier lifestyle. We also get it on our television. A lot of times they'll run specials. We have a public PBS, so the public radio, TV and radio stations that might do public service announcements on health and diabetes. And that's how we get information out here. Saeed, can you address Somaliland and if they have access with radio and TV and public information stations? Yes, they do have access nowadays. I mean, everybody has a cell phone. One of the biggest problems in Somaliland is that, the literature is written in English. So, people might have access, but they don't really have access because if they can't read, and even if they can't read, they might not really, they might superficially understand. They might not understand what diabetes insipidus is. So, one of the things that they should do is health education. I mean, if the Department of Health forces, the schools to add a class, a health education class, I mean that will go a long way. Also, they need a behavior change. I mean, a lot of these things are, habits, smoking, drinking a lot of sugar. Those are habits, and you need, behavior change. You need health education. Remember, where we walk. Remember, it used to be, everybody used to smoke, and I think Sharon mentioned one point, that perhaps can be used in Somaliland in terms of awareness raising. But that is if the government takes the lead, and that is using the satellite TV channels. We've got quite a lot of satellite TV channels in this country, and most people will watch them, during the evenings particularly. And they also, many people are also, online nowadays using social media.
particularly Facebook, in Somaliland, and YouTube, and nowadays, TikTok. If actually the government, of course, the government health system is quite overwhelmed, and and also not working to full potential as well. There's lack of efficiency. Of course, the budgets are limited, the circumstances are difficult, but nonetheless, awareness raising for these very serious diseases, because in the end, this is going to be, if diseases spread, quite fast, they will do more overwhelming and overburden, the health system, whether it's the public health system or the private health system, and it will actually, it may do a lot of damage to our population, either by being a killer disease, or being a debilitating one that makes people disabled and ineffective to become productive. So you see, that's not using very much. We don't have organizations, like these advanced, economic systems in the West, independent health organizations, that do quite a lot of good work, along with the public health system as well as the private one. And they do quite a lot of awareness raising. They help, quite a lot of people, whether it's physical diseases or mental health. But the government, the responsibility should be, the lead should be taken by the government. But up to now, unfortunately, that's not happening. But the government has to be pushed, to take the lead. Thank you, Professor. I just wanted to add, really, it's not the lack of the budget. It has to do with really resource management and prioritizing. It doesn't cost that much to distribute few blood pressure machines and put it in different places throughout the city. Just so that people can go and check their blood pressure for free. It's not going to cost the government that much to have few, certain places where they can put few blood pressure or even finger stick those little machines to check your blood. So it's prioritizing and resource management. Preventive medicine is what we need really back home, which needs just education and awareness. So it has to do with prioritizing what you really want to do. So I think if we do one more question, then we can let Jerry go. I think we can hear for a while. I think greatest. I have a question. It's a little bit windy here, so, but the question is very good. I've been thinking for 10 years. I feel good. I have no health deficit or anything else. So that's what I wanted to ask. Is that good or is that bad? I'm sure. Can you repeat the question? The background noise. I've been eating for 10 years. Haven't eaten any meat. No meat, no fish, no steaks, no lamb, no fish, no nothing that has anything to do with animals. I haven't drunk any milk for the past 10 years. So I now feel great. I feel stronger than ever. And things like that. And I just wanted to know if that has been problematic in
the science of health. I think I got most of it. You are on a vegan diet, which means you're not eating any animal products. In general, it's good, but nowadays doctors are not advising that because you are also missing some vital, important vitamins and minerals, which you can only get from other stuff. So it is a good diet, but in the long run, especially if you are predisposed to certain things, because eating animal products is in general it's not that bad because you need protein in your system. So the trick is to balance it and eat less. Yeah, sorry. Yeah, I get my protein. I get my proteins from legumes and beans and stuff like that. So there's no issues on proteins. I feel better than ever. So I don't know if it's actually true or not. The science. My battery is getting low, so you know. Also, sometimes when you're on a strict vegan diet, it's higher in carbohydrates as far as starches. So that's the other thing you need to worry about when you're on a strict vegan diet. But a vegetarian diet is a good diet to be on. As long as you're focused on plants and legumes, as long as your diet is balanced, you'll be fine. I think if there's no more question, Sherry, I thank you. I appreciate it, and I'm grateful. Hopefully, we'll do more of these things. Sounds good. I'll talk to you soon, Saeed. Bye, all right, everybody. thank you. Bye. Okay, thank you. Waxaan u maleynayaa iminka waxaan iskaga hadlay af Soomaali little bit haddaad doonaysaan inaad kusii jirtaan marka ku socda qofkii haddii aan mayga kusoo gaarsiin waa ina raalliga aho aan too slow. Aki, do you have a question? I sent you the. Okay, I think you're connecting. I'm connected now, Saeedo. Mahasante, first of all, Saeedo, Mahasante. It's one of the first spaces actually I've attended of yours. I've not had the opportunity to attend the other ones, but I will listen to them, the recording at least, at some point. Waxaan doonay su'aal yar ku weydiiyo just to do with the eating habits. Entire baan doonaya ku weydiiyo Saeedo. So anigu normally I follow a program like intermittent fasting, like habeenka, like 2-3 hours or 4 hours before I go to bed. I'll try and stop eating, say by like 7 or 8, and then I don't eat in the morning until like late in the morning. When I wake up, I don't eat straight away. Like I'll have like a coffee in the water. Maybe I'll have some coffee, but no solids like as such. And I'll have like my first solid meal, like say after like 11 or 10:30 or 10, or depending how hungry I get. I just follow my body. I don't eat straight away. And then obviously I eat for like, I don't know, 7 hours, maybe 6 hours if I can, but I get peckish. It depends on what I'm doing. So actual Hawaiians, and then I eat like whatever I can in that day, because I'll eat salads and I'll eat meat and rice and chicken, and my body just craves for food, so I'll eat whatever I can in those hours, Kasi. Waxaan doonaya ku weydiiyo, does that style of eating, like eating habits, come across intermittent fasting? Does it have like any bad effects on like diabetes in terms of instigating it? Can it more instigate diabetes doing that kind of intermittent fasting, where you eat, for example,
when you're hungry and you need to eat magarasa, not because you wake up or you have to eat magarasa for the sake of eating. So tawa into Asha. Horta runtii ma fiicna inaad sugtidun marka aad gaajotid inaad wax cuntid. Waayo remember haddaad sugtid then waxaad cunaysaa, you'll eat more. A balance throughout the day, snacking is better than eating a full, when you get hungry. And intermittent fasting is actually good, but I mean, depends. If you have a full-blown diabetic, then you have to be careful. But if you're healthy, it's actually good to give your body a break. But more important, waxa weeyaan in the type of diet you eat, the exercise, and the amount you eat. Inagu waxaynu cunnaa blade weyn baynu ku guranaa oo qadadii waxa laga yaabaa in the amount of food you intake actually takes a big role. Remember markaad cuntid dharagtid, most people waxaan qaadanayaa naaba waan daalaya. Waayo? Because raashinkaas oo dhan bodygaagu wuxuu soo daynayaa insulin iyo hormoniskii in la digest gareeyo. That's why maskaxdeennu waxay isticmaashaa amaanka ugu badan ee sugarka ama energy-ga. Marka jidhkeenu marka aad dharagtid, maskaxdaadu it slows down oo energy yar xaggan ay usoo diraysaa si raashinkaa loo digest gareeyo. That's why you feel sleepy, not because anything other than waxa weeyaan less energy baad tegaysa maskaxda imika. And exercise and balancing what you eat is the more important thing rather than and cutting out or eating less carbohydrates in bread, sugar. ayaa fiican. Habinaan kaaga jawaabay. Waa ka jawaabtay Saciido. May waa intaasi waayaan. Waa isku dayn doonaa. Bariiska, I think, is the only problem. Bread waa una marmar, like in bariis is like important. We crave bariis. At least I do anyway. So, so I'll take a note of that. Like, not to wait until like last minute to eat magarasa when the body is craving for food in the morning. So, I'll try and find a regime magarasa where I eat at a suitable time. But like I think productivity and when I don't eat anyways in the mornings or whatever, when I don't eat magarasa, like I feel more productive, more alert. Magarasa, my energy level is a little bit higher as well. But yeah, no, what catch you up to so actually my center. Who's next? السلام عليكم. ما له مخلة سلام. كسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxa weeyaan Fahad, waxaan bartay medical laboratory technology-ga. Marka macaana waan leeyahay. Marka in badan baan iskaabinay waxaas lahaa sheeran murtaha baxdo. Ma garatay. Marka waxaan doonayay inaan dhowr shay ka hadlo. Imika anu macaanka waxaan leeyahay ilaa imika 12 sano macaan baan leeyahay. Alxamdulillah rabbil caalamiin. waxaan jeclaa dalkeena dawooyinka la isticmaalaan doonayaan ka hadlo. waxaa jirta waxaan isticmaalnaa oo garanayaa kolley Saciid. waxaa la isticmaalaa hal dawo qura aad loo isticmaalaa. waa mixture-ka. lama isticmaalo kuwan kale raabidka qalinka dad dibadda laba keena dadka badankooga dhibaato badan ka jirta weeyaan. marka waxaan doonayay inaan wax yar ku daro oo hadan khadana saxdo. aniga waxa HbA1-kaygu maraan is eegay 9.2 aad buu dalaxsanaa. marka waxa dhacday in aan marka bilaabeen diet sameeyo. marka waxyaalaha muhiimka ah isticmaalay
waxaa ka mid ah boorashka oatska dadkeenu ay isticmaalaan hargeysa dadka waaweyn baa isticmaala marka dadku baadhaan wuxuu odhanaya fardaha la siiya laakiin subaxii oats baan bilaabay inaan cuno waa boorashka shuufaan carabi lagu dhahdo boorashkaasi qofka wuxuu u sameeya inuu macaankiisa hoos u dhigo weliba macaanka inta badan ku jirta dhiigga fiberka ku badan u garan karaa waan jeclahay Siciid waxaa kaloon aad u isticmaalay LDL-ka kor buu kacay muddan wax bariis iyo waxba iska cunin jiray total cholesterol wuxuu gaaray 232 marka markaan isku jeestay on doonayna wixii dhan hagaajiyo marka clove-ka cinnamon-ka iyo gingerka waa qorofalka hayldhagoolaha iyo sinjibisha shaahumaan ku darsaday si tadriijiya ayuu hoos u yaraaday marka wuxuu ka bilaabmay 9.2 wuxuu tegay 7.7 wuxuu tegay 7.2 and now it's 6.7 marka dhakhtarka maxaa isticmaashay buu yiri waxaan ku wax kale ma isticmaalay waxaan isticmaalay clove ginger iyo cinnamon maxaa kale isticmaashay boorashka bariiskii weli ma joojin hadda la soco socodna waa sameeyay weliba carar maaha jogging haddaan u badiyo socodka caadiga ah maxaa la yiraahdaa ka yar badan socodka caadiga ah marka waxaan doonay Cabditalaan uga tagay inaan dhowr wax kala hadlo halka awareness-ka dadka macaanka la dadkan aad ugu dhiban yihiin oo ah kow dawada dalkeena talaa maaha dawada saxda ahayd oo qofku inuu biyo isku muday buu moodaa waxa kaloo jirta in isticmaalno sonkorta caadiga ah maqaaxidaad fadhiisanaysaa qofku wuxuu oranayaa macaan baan leeyahay soolan macaanay dib markaas waxaan ku yimid soolan macaalo waa maxay ka sir sonkor baan ku darayaa biyana waan ku darayaa oo saddex sonkortii cabay marka waxa jirta waxaan jecelahay dalkeedii la geynayo kale midaan saccharin lahayn oo cholesterol calorie lahayn waxa la yiraahdaa Tropicana ayaan isticmaalaa marka hadalka badan maayo kulli dad badan baa sugaya insha Allah waad mahadsantiin waad mahadsantahay Fahad horta waxyaabo badan baad ka hadashay laakiin horta haddaad 9.2 waxa horta waa aad bay u sarreysaa even 6.7 miyaa tiri waa aad bay u sarreysaa haddaad blood sugar aad leedahay horta waxa ugu horeeyaad samaysaa waa inaad carbohydrateska iyo starchka oo dhan aad joojisaa ka jartaa bariiskaan cunaa baa tiri kaasaa ugu badan waa pure maaragtay carbohydrates iyo inaad exercise garaysid maaha wax kuma xidhna waxaad cuntid oo bedelaya runtii waxa weeyaan waxa aad ka saaraysa jirkaaga boorashkoo kale maaha inuu isagu joojinayo runtii waxa weeyaan waxa aad u baahantay inaad ka saartid sonkorta your intake of waxa aad qaadanaysid ee jirkaaga gelaya ayaad u baahantay inaad joojisid dietka kale markaa aad cunaysid runtii doesn't make any difference waxa weeyaan waxa aad joojinaysid baa ka muhiimsan waxa sugarka iyo starchka iyo waxyaabahaas oo dhan iyo exerciseki dabeetana dee aad check garaysid everyday markaa aad eegtid inay hoos u soo dhacday haddii kalena dee aad markaa dawo iyo wax raadsatid taasi horta intaas ayaan ka odhan lahaa dawooyinka dee la keenanaha waa runtaa dee depends ciddii keenaysa haddayna honest ahayn oo qof dee iska soo iibsanaya garbage shaqadaasi dowladda ay u taallaa aniga in my opinion waayo horta dadka waxaa samaynayaa morally waa irresponsible aakhirana waa loo dee waxa weeyaan waa lagaga daba imanaya ilaa dad baad khiyaamaynaysaa ood ka iibinaysaa waxaan wixii ahayn
midda kale consequenceska dadka u geysanaysid iyo dhibaatada society-ga oo dhan gaadhaysana kama fikirayo qofka waxaa sameynaya. Marka taasi waa shaqo dowladda iyo wasaaradda caafimaadka u taalo runtii u baahan inay ka shaqeeyaan oo ay eegaan oo joojiyaan waxaas. Marka intaas ayaan taa koon lahaa. weyrax baa gacanta u taagan tahay kusoo. السلام عليكم. ما مقلس أنا ذير. عبد الله بقى ما أركيه. عبد الله runtii topic de muhiima ka hadlayseen markii hore international been uu hadlayno de caalamku wuxuu ka qabay iyo ay laakiin imaka koladay Sharon inaga baxday oo Soomaaliya isu bedeshay arrintii waa arrimo badan baynu oo de daakhiliya ayaynu galaynaa. marka Saciido marka ugu horeysa waad ku mahadsantahay topic-gan aad inoo qabatay. waliba aan jeclahay medical field-ka aad ku jirto in aad topic-ga caynkaasa kolba aad inoo qabato oo ummadda aynu uga faa'iideyno. that will be good. waxaan doonayay inaan ka warramo social worker xagga dietitian-ka ama nurse ku takhasustay dietitian ayaa aad inoogu yar oo awareness siinaysa maxaan ku dhahaye bulshadeennuna waxay u baahan tahay wacyigelin. dadkeennu markaad eegto general knowledge-ka waa dad iska jecel oo ninka maxaan ku dhahaye reer miigii haddaad weydiiso Romania waayo madaxweynaheedu wuu kuu sheegi jiray 40s-kii iyo wixii ka horreeyeyba. waa yani madaxweynayaasha adduunyada iyo magacyadooda iyo BBC-da ay dhegeysan jireen iyo waxay tahay muujiye general knowledge-ka caalamka iyo waxyaalo fara badan ay qani ku ahaayeen oo jeclaayeen. oo taas waxay siisay awareness fara badan iyo waxyaalo fara badan inay ka foojignaadaan oo kaga duwan yihiin Afrikaanka kale runtii iyo caalam fara badan oo maanta mutaqaddima. marka taas waa wanaagsan tahay general knowledge-ka inaynu isaga leenahay ba maaragtay hibe isaga leenahay inaynu baadhno oo aynu ogaano oo always halka imaka caalamka marka qof jariiradu soo iibsado jariirada uu soo iibsaday waxa kale oo dhan eegi maayo. waxa laga yaabaa inuu sportska u soo iibsaday page-ka sportku eegayaa dan khalaas waxaan kale iyo headlines-kan adduunyada ka dhacay iyo waxaan oo dhan he doesn't care. field-kiisa uu jecel yahay ayuunbuu jecel yahay inuu ka hadlo. marka ku soo noqdo dietitian-ku waxa weeyaan waa qofka kuu sheegaya nutrition-ka qofkaas qaadanayo amba cuntada uu qaadanayo. waa department dhan imaka oo cusbitaalada ku yaala oo qof kasta oo kaadi macaan qaba amba blood pressure qaba amba yani in general cudurrada waaweyn oo majorka ah ayay inta badan gaar ahaan kaadi macaanka oo kale ayay ka siiyaan awareness cuntooyinka qofkaas qaadanayo cuntooyinka ay tahay inuu iska ilaaliyo saacadaha uu qaadan karo inuu 12 subaxnimo haddana uu qaadan karo iyo xabad tufaaxa hadduu dareemo gariir jirkiisa ama ducuf uu ka dareemo inuu xabad timir qaato inuu yani waxyaalo badan bay u sheegaan oo maaragtay awareness ku siinaya. marka horta waxa inagu yar in maxaan ku raay department dhan oo furan oo cusbitaaladii private-ka xitaa ka furan oo dadka u sheegaya maxaan ku rahay kaadi macaanka qaba inuu u diro dhakhtarku uu diro dietitian department ayaan ku dirayaa u tag. marka liis dhan baa la soo siiyaa oo daabacan oo qofkii uu aqalka u qaataayo markaasuu dabeeta liiskaas ku socdaa. subaxii wuxuu qaadanayo habeenkii wuxuu qaadanayo quraacdii subaxnimo wuxuu qaadanayo qadadii wuxuu cunayo
siduu u kala bedelayo maaragtay maalin inuu qaato maxaan ku dhahaye hilib maalin kalluun maalin digaag maalinba wax dee maaragtay uu qaato marka horta arrimahaasu waa very important in aynu lagu badiyo weliba departmentkaas oo aynu isnagu aad iyo aad u dhayalsanno oo muhiimka ah nolosheenna ayaa very important ah ta kalena haysataa Saciidow waxa weeye dhaqaalihii wuu isku wada xidhan yahay maaha wasaaradda caafimaadku haddaanay electric wanaagsan ummaddu haysan ama energy wanaagsan aanay haysan يعني waxa laga yaabaa in dhibaato u timaado caafimaadkii bilmathal baan siinaya talaajada guryaha inoo yaala waxa dhacda in maxaan ku dhahaayay lagu rito dawadan insulinka dadka insulinka isku muda ee kaadi macaanka qaba therefore waxay sameeyaan iyagoo ka baqaya electric fara badan inuu ku soo baxo ayaa laga yaabaa habeenkii markay seexanayaan inay maaragtay iskaba baktiyaan oo intaa maalintii ay talaashadaas shidnaato habeenkiina ay electriga ka saaraanoo dawadiina ugu jirto dawadiiba qofkiisa odhanaya subaxii qaado markaa dawadii maaha dawo maxaan ku dhahaay dee ku shaqaynaysay temperature-kii loogu talagalay talaajada amba freezer-ka maaha mid maxaan ku dhahaay yani waxa weeyaan dawadii uu isku muday qofkii waxba u tari mayso oo qaarkood waxaa laga yaabaa the whole month in aanu talaajadaas inuu ku jiro oo aanay talaajaduna shaqaynayn ayaa dhacda oo amba uu iskaga jiro buul yar iskaga jiro oo dhakhtarku uu soo qoray insulin oo insulintii uu isku mudaya laakiin bilaa talaajadu yahay marka hadhow markuu tago ayaa la arkaya iyadoo cirkaa maraysa kaadi macaankiyo marka cid research ku samaysaa ma jirto oo tidhaaha qofkani xaggii dhaqaalaha electric kuma haysta aqalkiisii amba electrigaasuu ka baqayaa lacagta ku soo baxaysa in aanu bixin karayn oo habeenkii oo dhan uu baktiyaa that's why waxaan oo dhan cidi research kuma samayso mashaakil fara badan baa inaga haysta xagga caafimaadka oo insulintii xitaa la isku mudayey ayaan waxba u tarayn because of that markaa horta horumarkeennii oo dhan wuu isku xidhan yahay waxaa kaloo jira iyadana dawooyinka la keenayo oo tayadoodu aad u xun tahay waxaa kaloo jira pharmacology department amba university lagu barto cilmi adwiya cilmiga dawooyinka ma lihin oo ay tahay in la furo oo ah maxaan ku dhahay cilmiga dawooyinka maxaan ku dhahay si ballaaran loo furo oo pharmacology uu jiro maxaan ku dhahay department weyn oo maxaan ku dhahay ummadda kusoo hagato waxaa jiro oo kale qolooyinkan waa laga yaabaa inay dee waa shaqadooda ee qolooyinka dekada jooga ee ilaaliya tayada cuntada soo degaysa amba dawada soo degaysa that's their responsibility dhawaana waa la sameeyey oo way jiraan in tayada la eego wax kasta oo soo dega laakiin waxa igu maqaalo ah containerraday ku yimaadaan maaha containero ku shaqaynaya talaajad marka caalamka dawooyinku ka imanaya yani antibiotic baa la soo saarayaa 40 degree ku dhex jiraya berbera oo kala ah markuu yimaado 40 kii uu dhaafay kulaylkii oo markuu soo gaadho dhexda intuu ku soo jiro bilaa container caadiya sidii macnihii waxa loo soo miisayaa sidii bagaashkiibaa loo soo miisayaa loogu ridaya which is wrong marka waxa ama dayuuradaha lagu keeno oo by air dayuurada caalamiya ayaa jira oo lagu keeno oo ka shaqaysta oo dawooyinka caalamka qaada oo ku shaqeeya qabow ayaa jira
meel qaboona waa la geliyaa markaa dambe marka all and all wixii oo dhan waxay ku xidhan yihiin awoodda aynu leenahay ee energy-ga ayaa dhibaato fara badan inagu haya oo fields fara badan oo dhaqaalaheena hore u marin lahaa oo uu ka mid yahay caafimaadku ayuu u geystaa dhibaato runtii marka waxaan odhan lahaa horta bal qaybta wax kaleba ha iga joogaane qaybta dietitianka maxaan ku rahay cusbitaalada gudahooda ka dhisan department ha noqoto consultantka eegaya patientka uu u gudbinayo oo siinaysa instructions cuntada ay cunayaan imanka laxooxdoo kale oo mar dhaweyta ka hadlayseen yacni dadkeenu markii ay qaxeen ay soo noqdeen waxyaalo badan bay barteen waxay imanka awal daqiiq baynu maxaan ku rahaaye ayuun baynu maxaan ka dhigan jiray laxoox long time ago laakiin imanka dadkii way albaxeen waxay isku darayaan intaasoo wuxuu isku jira digir hadhuudh galley waxbay isku wada darayaan moogtay kala jaada oo la isku ridqayaa oo laga dhigayaa laxooxdii laga samaynayaa oo yani marka qofkii wuxuu qaatay cunto buusha leh oo fiber leh ayuu qaatay oo aan constipation u keenayn laxooxdii constipation u keeni mayso marka sidaa loo sameeyo waa cunto wanaagsan oo maxaan ku dhahay ay weeyaan markaa oo daqiiqda ku yar tahay daqiiqdana way ku jirtaa laakiin way ku yar tahay imanka this time way dadkii baa fahmay waxay fahmeen in maxaan ku dhahaye daqiiqdani ay dhibaato fara badan keenayso keligeed haddii la cuno marka yani way soo ilbaxayaan oo they are better than before laakiin kolleyba in maxaan ku dhahaye wasaaradda caafimaadku ay awareness fara badan ka yeelato oo isla mar ahaantaa dawooyinka imanayana ay noqdaan dawooyin ku imanaya maxaan ku dhahay cooling fasal lagu soo riday ama container ha ahaado ama dayuurad ha ahaado whatever it is laakiin waa inuu noqdaa wuxuu ku yimi in maaragtay qolooyinka weliba controla quality-ga maxaan ku dhahay controlaya in ay arrimaha u dhuga yeeshaan marka intaasu maa odhan lahaa aad baad u salaamantiin waad mahadsan tahay intaanan wayra ku dhiibin waxaan ku dari lahaa unan odhan lahaa un horta waxyaabo waxaa jira waxaa la yidhi ooduu siday u kala sarreeyaan baa loo guraa moogta waxyaabo waxaa jira runtii aan u baahnayn maaragtay resource weyn iyo maaragtay oo laakiin u baahan uun inaad effort gelisid iyo inay kasoo go'do wasaaradda iminka health educationka oo kale dee waxay ku xidhan tahay resourceskooda siday u isticmaalaan iminka radio hargeysa ayaa jira waxay samayn kari lahaayeen qof dhakhtara ayay odhan lahaayeen weekly ama kasoo daa maaragtay show oo ka hadal maaragtay it won't cost them that much money dhakhtarkaasi kuu shaqaynayaa dowladdii lacag bay siinaysaa timekiisa haddii ay 1 hour yidhaahdaan meel u dhigo weekii ka hadal oo idaacadda adoo guriga joogayn xafiiskaaga xitaa telefon idaacadda ku xidho ka hadal way samayn karaan moogta waxay samayn karaan oo kale dee maaragtay iskuullada high iskuullada ayay class health educationa ku dari karaan waxyaaba xagga dawooyinka dee waxay u baahan tahay policy in laga dego oo inay agency samaystaan bay ahayd u gooniya oo iyagu soo iibsada oo iyaga oo quraati adduunka kambaniyada la xidhiidha dabeetana warehouse-yo u sameeya halkaa dabeetana farmasiyadu ay ka iibsadaan iminka waxa weeyaan business qof baa odhanaya waan gelayaa wuu iska tegayaa wuu soo waaridayaa inay dowladdu agency u samaysato bay ahayd ay iyadu intay soo iibiso ama xitaa ay dadka intay lacagta ka qaado ay u soo iibiso meelay og tahay oo dee ay soo verify gareeyeen
dabeetana farmasiyadu ay halkaa warehouseyada tagaanay kasoo iibsadaan ayay ahayd moogta in dad soo kormeera farmasiyada oo eega inay tallaagad leeyihiin waxyaabahaasoo dhami waxay ku xidhan tahay un qofka meesha haysta priority ma u tahay isaga waxaas runtii inta aan la isla gaarin mashiino waaweyn oo lasoo iibsaday iyo CT scan iyo waxay samayn karaan oo kale waxaa jira dad badan oo iminka ingiriiska oo kale ama yurub oo kale dad badan oo neertisaa jira hadday la xidhiiraan ay yidhaahdaan 1 hour radio hargeysa ka soo galo oo taleefanka kala soo hadla ama si kalaba ugu soo xidha oo 10 ka bixiya time difference-kuna way isu dhow yihiin oo ma Europe iyo Soomaaliya waxba ma kala foga time difference-kooda marka waxay ku xidhan tahay being proactive qofka decision-ka sameynaya decisionada caynkaasa ma qaadan karaa ayay ku xidhan tahay marka mayraxo weyrax ku socon mahadsan tahay toog fiican caafimaadka bulshaduna waa shay aad muhiim u ah dadku haddii caafimaadkoodu hoos u dhaco dadaaladoodii kaloo dhan baa hoos u dhacaya caafimaadka qofka haddii caafimaadkiisa hoos u dhaco wax badan uu qaban kari lahaa ama uu qaban jiray baa istaagaya ama yaraanaya marka caafimaadka laga hadlaa mar walba waa muhiim saa u bogaadinaya marka koowaad waxaan uun anigu caafimaadka dadka caafimaadku shaqa lama yihiin markaa intaan ka ogahay waa iska yartahay markaa waa uun su-aal waxaan qabaa adiga Saciid iyo ninkaa kale Fahad isna inuu fiilka caafimaadka ku fiican yahay sheegay labadiina qofkii markaa ka jawaabi kara su-aasha koowaad waxa weeyaan cuntada iyo exercise oo dadku inta badan isku miisaamaan oo qofku inuu jimicsado iyo inuu cunto cuno hadii jeer waxa dhacda dadku inay aanay cuntada muhiimad badan siino ay dhahdaan qofku hadduu exercise sameeyo in au wax badan caafimaadkiisa ka tarayso iyo jirkiisa marka cuntadu door intee leeg bay ku leedahay caafimaadka qofku inuu dietkiisa kantaroolo door intee leeg bay ku leedahay يعني exercise كأنه صبايو كود عن ميسامية بس زي كبر كلا ميسامية أنت ده حقان سؤال شكل وطه وحكلام قبا سؤال شكل in the way in مدة هذا واحد ترتي إن تذكر صباك يوحي على نوع عسل اللي قفوا بعده يتريد على نوع عسل هذا نا الله يرحمه تذكر فاجن بين غلين dadka khudaarta iyo waxa cunaan hilibkii waxa ka fogaadaan muddo socotay ilaa xitaa laga heer gaarideen maqaaxiyo faagan furmaano dadka aan hilibka cunin kaliya wax ka cuni karaan oo dadkii macnaha soo farabateen in dhaweyd haddana waxa soo baxday laba arrimood oo ah in arrintaasi ay wadatay carbohydrate fara badan iyo marka carbohydrates markii glucose noqdo jirkii marka oo saa noqonayo arrintii marka xamaanayso waxaana caafimaadkii aad ugu fiicneen oo ilaa waxa soo badanaysa soo taraysa oran karaa in la dhiirigeliyo faadka iyo hilibka qofku inuu cuno oo markaasi uu iska yareeyo waxyaabaha kale oo faadkii iyo hilibkii ayaa hadda moodaa in dib loogu soo noqonayo oo wacyigelintaas hadda aad u soo xoogeysanaysa waxa kala barbar socotay iyadana soom oo qofku la oranayo biyaha lagu soomo muddo 4 saacadood 3 casho 5 casho dadka qaarkood arrimahaasi aralaha telefoon bay soo galeen marka arrimahaas aan doonayay wixii ka ogtihiin hadee wax nooga sheegtaan gaalada wanaagsantii waad mahadsan tahay dee horta runtii sida dee horta waxaani waa iska common sense waayo waxa weeyaan waxaad cuntid dee garbage in garbage out basic waa common sense haddaad dee junk cuntid dee junk unbaad noqonaysaa you gain weight you're gonna have a lot of problems
inaad wax walbana iska daysidna ma fiicno oo tirahdid ma cunayo waxaa horta hadduu qofku healthy yahay markiisa hore hadduu hilib cuno is not a big deal wax muhiimaddu waxa weeyaan you have to balance it. haddaad waslad yaroo hiliba cuntid wiigii 2 jeer ama maalin jirhkaaguna protein wuu u baahan yahay haddaad portionka aad yaraysid laakiin haddaad blade sixni buuxsatid maalin walba dee markaa horta part of the eating marka wax cuniddu waxa also la socoto ku xidhan tahay waxa weeyaan waa behavior waa habit waayo adiga arkay qofna in yar buu cunaya qofna blade buu buuxsanaya marka if you pay attention ood eegtid bladekaad cunaysid intuu leeg yahay oo dabeetana controlshid that waxaa dee weigtkaaga waad lose garanaysa haddaad weightka lose garaysidna it's a problem waayo faadka iyo waxaa jirhkaaga ku jira oo dhami waxay u baahanayaan inay maaragtay insulin badan iyo in jirhka uu furfuro marka exerciseku wuu fiican yahay balanceka ayaa fiican iminka haddaad tiraahdo iminka sugarkii laga hadlaya dadka lahaa sugarkan kale syntheticaba ayaa ka fiican oo that's not true iyada lafteedu dhibaato kale leedaho mararka qaarkood waa carcinogen waxa la yidhaha waxay koos garaynayaan waayo waa chemical baa iyagaba ku jira midda kale different sugar baa ku jirta oo sugarku kala nooc weeyaan fruitka oo kale dad baa yidhaahda maogtay fruit un baan cunaya iyada lafteedu maaha fruitku has a lot of sugar runtii weliba tropical fruits kuwa waddankeena ku badan ee cambaha babaayada iyo orangeta iyo qofka diabetiga sugarkiisa hoos u dhaco orange baanu siinaa waayo waxa ku jira a lot of sugar marka a lot of misunderstanding baa iska jira haddaad fruits ma cunayaa tirahdid you taking indirectly you're taking more sugar runtii laakiin balanceka ayaa fiican inaad raashinkaaga aad balance ka dhigtid nutritionist ama dietitian ayanan waddankeenu lahayn marka intaasaan lahaa ayaa ku xigay qofkii ku xigay oo socodad cid gacanta u taagantay ma arko marka ciddii doonaysa inay wax ku darsato ها waxa ku weydiiyo kale arrinka مثلا qofka hadii la yiraahdo 4 cisho soon oo biyo uun qaado ayuu ku weydiiyey arrinkaas ma doonaysa inaan yara highlight gareeyo researchedii ugu dambeeyey ee marka scientists-ku ay xagga dadka kansarka uu ku dhaco laga sameeyey waxa waliba jarmalka aan u malaynayaa in arrintaasu ka dhacday waxa la ogaaday dadka kansarka uu ku dhaco marka ay ka soomaan cuntada fasting ay galaan in ay maxaan ku rahaaye jirkoodu inuu isa soo celiyo selskoodii maxaan ku rahaayay iska horxan waxa weeyaan amba white blood cellka amba red blood cellska labada mid uun baa bata oo aan balanced ahayn that's why chromosomeskaas maxaan ku rahaayay ay ka kooban yihiin marka midibato ayuu kansarku dee imanaya laakiin markay labadu balanced yihiin laabka inta la geeyo qofka dhiiggiisa la eegay balanced yihiin de marka waa good marka mushkiladda maxaan ku rahaayay ku dhacda dadka kansarka qaba waa taa marka waxay ogaadeen imika intan dambe in the more qofku uu soomo the more maxaan ku rahaayay
xanuunkii jirkiisii uu dib isagu cilaaj isugu samaynayo oo ilaahayna qur-aankiisu inoogu sheego in tasuumuu fa huwa khayrun lakum buu yidhi haddaad soontaan khayr bay idin tahay waxaa ku jira diinteennana 3 cisho oo ayaamalbiid la yidhaaho maalinta isniinta iyo maalinta khamiista oo iyadana caadatan la soomo marka diinteennu aad bay inoogu boorisaa qudheeda xaggaa soonka nimankii dhakhaatiirta ahaa qaar baa ku muslimay markii lagu yidhi maxaan ku rahaye anagu bil dhan baanu leenahay oo sanadkii ka kooban oo ummadda islaamku soonto marka inaan diinta soo dhexgeliya maaha we are talking about caafimaadkii baynu ka hadlaynaa laakiin dee way isku wada xidhan yihiin waxa markaa arrinkaa uu ka hadlayo xagga soonka runtii cuntada yani cuntada aynu qaadanayno faraha badani waaba dhibaatada dee ugu weyn inugu keenaysa ee laga digayo marka qofku isaga oo xitaa diinteennu waxayna tidhaahaa adigoo cuntadii doonaya wada akaltum laa tashbacu yani haddaad cunaysaan waxaa xitaa adigoo u baahan inaad cunto haddaad gaajadii ka biisay maxaan ku dhahaye gaajadii kaa baaday ka jooji oo maaragtay qaybtii hawada ee calooshaadii hawadaadu u baahnayd si qaybteedii hawada qaybtii kale cuntada yacni waa 3 qaybood bay u qaabilsan tahay marka arrinkaa uu ka hadlayey ku saabsan waxaa la soo saaray imika dhowaan in la yidhaaho qofku 4 cisho biyo ha soom yani biyo uun ha cabo waxa weeyaan nixna qowmun naakul wada akalna laa nashbac yani cuntada faraha badani runtii waxay keentaa waxay keenaysaa mushkilad bay keenaysaa dadka kaadi macaanka qaba ee dee xanuunkani uu ku dhacay imanka doctor saciid inooga warramayay waxa weeyaan iyagu de way ka xag jiraan oo sidaa qofkii u socdo xitaa waxay sudhaan halkaa koorhkiisa amba shaarkuu xidhan yahay ayaa caalamka dee mutaqadimkii biim baa lagu xidhaa qofka loogu xidhaa halkaa ay ku qoran tahay waxaan ahay diabatic waxaanay qof sokor qaba yani waxa weeyaan maxaa looga jeedaa qofkan isagoo gaadhigiisii wata oo highway maraya ayaa laga yaabaa inay ku dhufato uu noqdo maxaan ku rahay sokortiisii dabadeeto maxaan ku rahay dhibaato ku timaado gaadhigii la qallibmo waxaa laga yaabaa inay cidi dul timaado markaa cidi dul timaado ee aragto kaarka ka laalaada inuu kaadi macaan qabo oo uu biin yari ugu xidhan yahay oo halkaa naaska dushiisa ugu xidhan marka la arko shaarkiisii ka laalaada waa la garanayaa in maxaan ku rahay markaa waxaa lagula tacaalayaa dee wixii maxaan ku rahaye emergency ee markaa loo qaban lahaa yani isagii qofkii bay caawinaysaa marka waa important haddaad isku og tahay weliba type 1ka maxaan ku rahay kaadi macaanka haddaad isku og tahay in aad sidii bila sharaftii halkaa lagu xidhan jiray koodhka inaad diabatic tahayna inaad barbarkeeda ku xidho oo aad iyadana aad maxaan ku dhahaye aan laga xishoon dadkeenu way ka xishoodaan inuu kaadi macaan qaba iyo xanuunada maaragtay inuu sheegta iyo way ka xishoodaan dadkeenu qaar way ka xishoodaan wax laga xishooda maaha waxa ilaahay keenay xanuun dee ceeb leena maaha waa xanuuno caalamka ka jira marka maxaan ku dhahaye waxaan idinku boorin lahaa maxaan ku dhahaye inaa arrimahaasuna wacyigelin aynoo noqdaan oo aynu ogaano maxaan ku dhahaye si qofka haddii dee dhibaata ku timaado isagoo meel keligii maraya in maxaan ku dhahay sidii loo caawin lahaa marka arrinkaa uu ayna weydiiyey inankaa ugu dambeeyey waa maxaan ku dhahaye soonku wuu wanaagsan yahay sidiisaba
uu wanaagsan sidiisaba cuntada faraha badanna waxa u keentaa dhibaato ayay u keentaa jidhka ayay u keentaa intaas ma oran lahaa waad mahadsan tahay waa run fastingku wuu fiican yahay oo dee waa inagoo bisha dhan soona bodhigaagu inuu nasto way fiican tahay waxaan ku dari lahaa oonan markii hore ilaabay qofka sugarku hayo haddii uu qofku xanuunsado dhaco oo kale adigoo qof la jooga ama dee qof emergency ku yimaado sugarkiisu hoos u dhaco generally waxa weeyaan haddii aanad dee mashiinkii lagu taskareynayay haysanin ama aanad ogeyn you just give them any sugars ka sii waayo hadday sugarkiisu dhacsan tahayna kor bay usoo kacaysaa dee haddii high sugar ay markii hore ahaydna dee you can't do any more damage marka haddii aanad meel dhakhtara joogin oo qof uu dhaco low sugar ama uu yahay oonad mashiinkiina haysana ku tasgareynaysid wax iswiida ama sugara ayaa la siiya most likelyna waa low blood sugar buu kale qofkaasi u dhacay fastingkuna waa runo de waa wax loo baahan yahay laakiin sidan ay dee laakiin iyagu u isticmaalaan maaha sida hagaagsan loo ay tahay inaad u faas garaysid waa inaguba maalimaha qaar soona iyagu waxay dadka certain food unbay iska daayaan oo yidhaahdaan kama cunayo kana waan cunayaa marka laakiin muhiimadda ugu weyni waxa weeyaan health education runtii dadka loo sameeyo oo la gaadhsiiyo idaacadda laga sii daayo waxyaaba badan oo qofku isagu qabsan karaa jiro oo runtii preventive oo ka hortag ah haddii dadka ay wacyi u geliyaan ay maalintii 2 cisho idaaca radio Hargeysa ka soo daayaan waxyaabo badan oo dad dhalinyarada ay u sheegi lahaayeen odhan lahaayeen sonkortan badan shaaha ku darsanaysaan iska daaya iyo de waxyaaba caynkaas marka health education is important runtii meelahan aanu joognana imikay fahmeen oo runtii waxay ogaadeenba inay iyaga lacag u safe garaynayso dhakhtarku inta uu health education ku siinaya waxaa ka badan inta uu ku daweynayo waayo haddaanad meelahan waxaa jira insurance yaanu leenahay insuranceyadaa bixiya marka haddaan dhakhtarkiiba u tagin lacag bay safe garaynayaan marka way fahmeen oo waxay yidhaahdeen haddii aanu dadka ka dhaadhicino inay sugarkooga controlaan oo iyagu exercise sameeyaan dee societygii haddii ay weigtkii loose garayaan insurance companieskii runtii lacag bay safe garaynayaan marka iyagaaba ku dadaalo oo dhakhaatiirta ku khasba inay marka aad u tagtid su-aalahay ku weydiinayaan waa wada maaragtay diet iyo miyaad sigaar cabtaa iyo alcohol miyaad cabtaa iyo waxyaabahan wixii aad ugu tagtayba ku shaqo lahayn waxay doonayaan haddaad sigaar iyo cabtahay dabeetana inay kaala hadlaan ay ku yidhahdaan georgi iyagaa lacag safe garaynaya marka wasaaradeenuna inay taa fahantaba had iyagaa lacag safe garayn lahaa hadday fahmaan inay waxyaabahaas oo kale ka hadlaan sacad bay gacanta u taagan tahay ku soco asalaamu calaykum dhammaan aad iyo dan idin wada salaamay runtii waa mawduuc aad iyo aad u muhiima waana xanuun dadka ugu badan ee reer somaliland intan dambe ay la daalaadhacayaan waxaana inta ugu badan jirta kolley dadkii dhakhaatiirta ahaayoo way arag la-aan badan ee hayso ayaa dhibta ugu badan ay ka taagan tahay
oo laga yaabaa saaka anigoo shaah badan oo sokorta ku badan tahay anigoo cabay haddaan ku idhaahdo bal yara baadh markaaba wuxuu kula soo boodaya macaan baa ku hayo oo kaniinu ku siinaya taasi waa faallo su-aal baan jeclayna insha alla ku weydiiyo kadibna bal faallo yaroo kale ayaan raacsan doona markaad su-aasha insha allah iiga jawaabto dhakhtar ma jirtaa qaab jidhka giddigiisaba xanuunkan macaanka looga daweyn karo oo seero laga dhigi karo adduunkan casriga ah ee aynu iminka joogno tusaale ahaan qof 3-4 sannadood xanuunkani uu hayay ama dawo dhaqameed ha noqoto ama wax kale ha noqoto ama qalabkan casriga ha noqotee ma jiraa qaab total jidhka macaanka looga saari karo oo qofka sidiisii caadiga ahaa loogu soo celin karo waa raacsan doonaa faallada iyo heles markaad intaa iga jawaabto insha allah waad mahadsantahay saacad horta runtii dawo ma laha oo waa waxa la yidhaahdaa chronic waa wax had iyo jeer kugu jirayo ma laha dawo sida iminka haddii dee duray kugu dhaco kaniin la bixinayo dabeetna kaa tegayo laba wuxuun baa dhacaya ama waa inaad through health maaragtay activitygaaga iyo dietkaaga aad ku controlshid hadduu yahay type 2 ama waa inaad dawo ama insulin qaadata remember waxay ku xidhan tahoon sugarka ku jira jirkaagana dee waa natural waa inay sugarku ku jirtaa it's not a bad thing inuu sugar waayo dee mabaad noolaateen haddaanay sonkori jirkaaga ku jirin problemku waxa weeyaan balancekii baa ka lumay jirkaagii sugarka marka ama too much sugar baa dhiigaaga ku jira ama less sugar halkaas weeyaan problemku pancreaskii controlaya waxan ayaa somehow ku dhacay in balance oon shaqaynayn marka waxaa loo baahan yahay in balanceka lagu soo celiyo marka ma laha waa long term waxaa la yidhahdaa chronic diseases waa long term you're gonna live with it forever lakin haddii aad nasiib leedahay you can control it taas waxaa loo yidhi diabetic management isaga iyo mental illness kuba waa la manage gareeya ilaa iminka dawo dee kaa kaxaynaysaa ma jirto laakiin waxaa la yidhahdaa diabetic management marka ma jirto thank you doctor laba kiisoo doctor aan goobjoog u ahaayeen insha allah idin wadaagi doonaa adiguna bal xaggii dhakhtarnimo ayaad fiyuga insha allah ka yeegi doontaa laba qof oo kolley familigaygu ka mid yahay midna asxaabta uu ka mid yahay baa midna 2 sannadood buu xanuunkan la liitay midna 3 sannadood buu ahaa marka mid ka mid ah wuxuu sameeyey xagga ayamiigu iska qabtay wuxuu tegay adigu reerkoogu oo geel badan dhalay halkaasuu caanaha iska cabbi jiray caanaha kadibna waxa uu ku dari jiray bahasha la yidhaahdo dacarta markuu ilaa bil waday uu si fiican u dacar baxay horta wuxuu dareemay caafimaad fara badan iyo inuu kiniinkii iyo dawadii uu qaadanayo uu ka raystay intaa kadib waxaa loo qalay 2 neef isagoo markaa yara caataha si fiican buu isku buuleeyey aduu markuu halkii ilaa aduu meelaha 5 bilood joogay magaaladu kusoo noqday ninkii dawada la daba siday xanuunsanayay markii uu dhaqaatiirta dib iskaga jeegareeyay jirkiisii normal buu kusoo noqday oo wax macaan waa laga waayay isla qofkii kalena tallaabo lamiduu qaaday isaguna waa uu ku bogsaday oo isla sidii ayuu noqday bal markaad fiyuga ku eegto dacarta iyo caanaha geela
كل سيدوني كواركي مركا أنا هجي لعبت حروشة دقائق تعرفتنا سيدو كله وحلالية وحقشين شركة كتير سيبا من دعرة دي وحاسة كسر تايو شركة نظيف كون أيام ومركا في وجود اختبار مركا أكتر لو ذا كيسو كله يعني حتى أنا صح يرين كرو فاميليا كميدا محاك على صوب حد أختر horta waad mahadsan tahay saacidow horta in medical doctor anuu ma ihi clinical psychopharmacologist baan ahay xagga dawooyinka maskaxda iyo waxaasan ka shaqeeyaa marka waad iska mahadsantay dadkuna dhaktarun bay igu yeedhaan waana waxay caado aynu iska yeelanay oo qof kasta oo healthcareka ka shaqeeya dhaktaru baynu medical doctorka iyo clinical psychopharmacologist way kala duwan yihiin xagga dawooyinka ayaan anu ku takhasusay dawooyinka maskaxda horta dee horta caanaha geela iyo maaragtay dacarta iyo dee way noqon karaan dawooyin laakiin de horta waxay u baahan tahay eeg innaga mushkiladayna haysatay waxa weeyaan research runtii lagama sameynin waxan caanaha geeluna dee caanaha kalun bay la mid yihiin runtii caanaha laftooduna sugar bay leeyihiin oo ku jirta marka horta waxa u baahan tahay dee officially dhakhaatiir iyo dad waxaan baadhaa qofku hadduu ku bogsadana dee alxamdulilah dacarta lafteeduna dawooyin baa laga sameeyaa oo dee laakiin waa in la process gareeyaa la baadhaa marka just because qof baa caano cabay oo ku bogsaday runtii maaha in ay tahay dee ilaahay unbaa qofka dawo uga dhigay laakiin dee ma ogin lama baadhin oo laab lama geyn oo lama soo waan maqlay in dad yidhaahdaan waa caanaha geela laakiin dee sida horta mid baan idiin sheegayaa wax kasta oo la yidhaahdo dawaa ku jirto ama caano geela ha ahaato ama maaragtay wax waddankeena laga helo waxa aad ogaataan haddii ay westernka iyo maraykan ku og yihiin wax weyn oo iyagu waxay egaan profit hadday ogaan lahaayeen inay diabetiga u tahay dawo am 99% sure inay kambaniyada waaweyn iman lahaayeen geeleen oo dhanba intay lacagna siiyaan ay invest garayn lahaayeen oo dhan lahaayeen annaga rightska leh marka dadkani way la socdaan laakiin caanaha geeluna waan maqlay inay marka waa arrin runtii u baahanayn laakiin de way dhici kartaa because of dietka oo qofku galay iyo waxyaabahaas oo dhan allahu aclam runtii taasi maaha mid aan ka jawaabi karo laakiin caanaha geelu caafimaad way leeyihiin haadee laakiin allahu aclam ma ku socon karaa doctor Saciidow ku soco ku soco arrinkaa geeleed maxaan ku rahay saacadina weydiiyey baan doonayay inaan ka yara u hadlo runtii waxaa jirta waxaa jiray xadiis nabigeenu oo qiso cajiib la ahayd oo markii hijradii uu maka ka tegey ee uu hijroonayay madiina ayaa isaga iyo asxaabtiisii isla socday masaafad dheer weeyaan waxa loo kala socdaa gaadhigu wuxuu u kala socdaa maka iyo madiina qiyaastii 4 saacadood marka meesha 4 saacadood loo kala soconayo oo lug ah oo dee awr la watay oo dariiq la marayo oo saxaaro la marayo yani dhibaataa ka qabsatay asxaabtii qaar dhexday ku xanuunsadeen iyagoo nabigii la socda calayhi salaatu wasalaam dabadeeto nabigii baa loo sheego markaasaa lagu yidhi yaa rasuulullah asxaabtii qaar ka mida ayaa calooshii weynaatay oo sidan dadka marka liverka uu xanuun ku dhaco iyo calooshi u weynaato ayaa maxaan ku dhahaye oo kala ku dhacday oo calooshii baa weynaatay
markaasuu dabeeto nebigu ku yidhi waxaa ku tidhaahaan ashrabuu labana alibil wa bawla alibil maca bacd yacni xadiiskii siduu u yidhi way uga maqan yahay laakiin micnuhu saasuu ahaa caanaha geela iyo kaadida geela isku dara dabadeeto xadiiskaasi wuxuu noqday dee xadiis maxaan ku dhahay mutafiqa oo jiray dabeeto beri dhoweyto nin aanu cusbitaalka ka wada shaqayn jiray oo professor yaasir jamaal la oran jiray ayaa sameeyey isagiyo marka isagu wuxuu ahaa pediatric surgeon ayuu ahaa marka waxay sameeyeen xadiiska laftiisii bay ku sameeyeen research oo yidhaaheen nabigeennu hadduu caynkaa yidhi oo xadiiskaasu jira xadiiska maxaynu research ku samayn weyn therefore waxay soo qaadeen horta kaadidii geela waxaa la ogaaday ilaahay markanuu qur-aanka ku sheegaya geela wuxuu yidhaahaa afalaa tanduruuna alibila kayfa khuliqat war sidaan u abuuray miyaanaydun arag geela يعني ما هو وين هو حجم كيس هو وين هذا إله بقى إنه سخره ونقدر دري ما يو ونعوني ما يو ماها يعني وحوي السرف ربنا بكوشرة آيات ورسان وأبو ريم يعني دولار ولا واحد لقوا الرئيسي عركي يدوكي وإلى الأرض كيف سطح وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت أيام لقوا الرئيسي عركي بقى لقوا الرئيسي إنجيلي dabeeto waxaa dhacday in ay xadiiskii ayay ku dhageen research centerkiiba ayaa arrinkii galay baxth baa la sameeyey kaadidii geela ayaa laabkii lagu eegay oo la soo qaaday waxaa la ogaaday inay sterilized ba tahay waaba nadiif والعبي كراه أو نجاس بمله نجاس تي كوشرتك هذه البلاد مجيء هذا حيوان كي كهذا كستوى كره وكدوية هو وبظهار اللي هي محن كرهاي مركي لاب كي لو أجي مركي رسالة أريك هو إنه هينا يعني هو استرلايزد بقى وحكلو كوشرة إن محن كرهاي waxaa ku jira yani waxyaalo fara badan oo antibiotic ah oo kaadidan ku dhex jira baa jira oo maxaa ku dhacay subxaan allah ilaahay ku dhex abuuray laakiin waa sterilized oo way ka duwanayd maxaan ku dhacay markay baadheen siday ilaaheen iyagu marka wuxuu ka qabtay yani big symposium weyn buu ka qabtay oo muxaadarad weyn buu ka sameeyey arrinkii dabeeto waxa lagu bilaabay cusbitaalkii aan anigu joogay laftiisa ayaa beeshankii joogay oo aan ogeyn ayaa kiniin baa laga sameeyey caanihii iyo waxa la isku daray oo dee gramkii la miisaamay kiniin baa laga dhigay sidii dawooyinka kiniinka ee caadiga ahaa baa la isugu miisaamay kimiyad maxaan ku dhahay caanihii iyo kaadidii geela ah oo mixir la iskaga dhigay markii ay taa dhameeyeen bay ku tijaabiyeen dadkii kansarka qabay uu feedhaha kaga dhacay masalan ee feedhaha ka muuqday amba sanbabada uu ka muuqday ayaa lagu tijaabiyey daywan markaa intaan maxaan ku dhahay la siin ay waa la hayaa suuradeedii almost 2 weeks ayaa kolba laga qaadayay maxaan ku dhahay suurad laga qaaday kooraskuna u socday kiniinkaasu marka dots fara badan baa x-rayga ka muuqan jiray awal oo deenu kansarkii iyo wixii oo dhan baa ka muuqan jiray wixii soo wada yaraaday baa la arkay markii suuradii ugu dambeeyay laga qaaday deeto waxa la arkay inay shaqaynayso markaasuu muxaadaradaa sameeyey markuu muxaadaradii sameeyey baa dabeeto ayaa waxaan xasuustay hadalkaagii haddii cidi ay hayso kaadi macaanka dawadiisa caalamka oo dhan baa furaay ayay gaadhi lahayd horta waynu ogna waa genetic
ووح محن كل هاي قفك مركو كله يعني بجسد حق إلهي ده حقي سوحبكما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون حقي سوحبكما أها أو دوين أغني أو تا ده يوحنون هاي محن كل أهل الكتبة أو وينو ماركت تاوين أغني هاي لكن مركا لقوا رميو حنون كان جيناتيك ويان marka qolada dhaqaatiirta ay way isku dayeen caanaha geela saacadow in ay maxaan ku rahay ku daweeyaan dadka isla mar ahaanta dadkii ku jiray maxaan ku rahay lagu tijaabiyay caanaha geela maxaan ku rahay way ku bogsadeen waxa jiray dad inaga mid ahoo Abu Dhabi qabtay oo caanaha geela ku bogsaday markii dambe oo dabeeta Abu Dhabi hadana ku noqday oo la yiri maxaad samaysay dhakhtarkii ku yiri oo Sacuudiga lafteeda waan ku arkay oo maxaan ku rahay xanuunadii ka baxeen marka caanaha geelu waliba geel kasta maaha geeleenu wuxuu daaqaa dhirka aan cidiba research ku samayn oo rabbaaniyo hawdka dees maartay ayuu daaqa oo cajiib leh marka dhirta uu daaqo runtii oo cidina research aanay ku sameyn dhirta kala jaadka ee cunayo halkan cawsun baa loo dhigaa iyo qamandi meel uu ku xariisay cidimo foofiso laakiin keen uu kaga duwan yahay wuu foofaa oo maxaan ku dhahay dhir kala jaad u cunaya marka caanaha dalkeena ee geelu way ka duwan yihiin maxaan ku rahay caanaha kale amba udugooda ha noqdo maxaan ku rahay quality-gooda iyo dhadhankooda iyo ha noqdaan dhan kastaba way ka duwan yihiin marka caanaha geelu de horta diiniyan nabigeennii ayaa caynka inoogu sheegay oo asxaabtii markii ay qaadatay loo sheegay leeyeen inta fakhat butunahum calooshoodiba barartay oo weynaatay iyagoo markaa ku sii socdo Madiina way ku bogsadeen caanihii geela iyo kaadadii uu sheegay nabigu way ku bogsadeen markii ay bogsadeenna toos bay Madiina u qabteen oo ay u yimaadeen oo Ilaahay ku shaafiyay marka wuu jiraa yani caanaha geelu wax inaga research ku sameyn sidan uu sheegayo Saciid sheegayo yani inaga ku sameyn wax la yiraahdo research aan ku sameyn oo cilmi baadhis aan ku sameyn laakiin haddaynu cilmi baadhis ku sameyn lahayn waxyaalo fara badan baynu helayn waayo waxaanu nahay wadanka qore ugu geela badan caalamka oo dhan wadanka ugu geela badan baynu nahay waxayna soo raacaa South Sudan then Australia oo the wild uu yahayba waa wild Australia qaarada Australia marka inaga cid baan research ku sameyn saad imakeenu yarabrowna inaynu ka faa'iideysano oo akhirtu magaalooyinka dushooda aynu ku iibina caanihiisa oo lagu dhaqo oo dadku ay maaragtay magaalooyinka waaweyn imakeenu ogaanay maxaan ku leeyahay qiimihiisa iyo caanaha waynu daadin jiray it was yesterday shalay bay ahayd in caanaha la daadiyo xitaa marka dee caanaha geelu waa Ilaahay baa quraankiisa inoogu sheegay geela inoogu sheegay axaadiista inoo sheegtay waa dawo marka qofkii Ilaahay dee ku daweynaya waa kun faykuun intaas ma oran lahaa Sacado بسم الله إن يرمن دوني إن أوراقيو عبد الله ساعد سؤال شيء هاي عنا قيلة واحد إنسولين وكترتها حد وكتر إنسولين لكن ما هو حد وكمان مكري قف كن دوي سقاطه مركا سو سعيد نوش لقي تايب 2 معني سو حويان حميت لي إنسولين تسو ساريسي إن كفيلان شركي باني سو سارين مركا قف كوينه وكل عين معانك ودوع عن قيل عبو حلقة بينه
macaankii jirkiisa laga waayo ama uu yaraado. taas sababteeda maahan macaanka ka tegay. kiis badan ma arkay anigu iyo shakhsiyan caanigeel cabi jiray 30 sanadood meelahaas qofkaas cabi jiray, laakiin markuu weynaaday nabaradii lugiisa ku dhacay waa la jaray lugtii. markaa sababtoo ah sonkorta dhiigiisa ku badan waxa weeyaan dawadii buu qaadan waayay. markaa wuu fiican yahay caanigeelu, waxay ka fiican yahay xataa caanaha hooyada. waxa la sink baa ku jira, kobar baa ku jira, markii la baaray xataa inaaska hooyada kaga badnaatay. markaa inuu qofku caanigeel cabo maaha inuu joojiyo dawadiisii. markaa waxaan jeclaan lahaa ilaahay shaafiyo qofkaas inuu isticmaalo dawadiisa, waayo macaanku sidiisaba qofka wuxuu waxyeelaa markuu weynaado ay dhibta ku imanaysa. imka ku iman mayso. waxaa jirta 40 sano markuu hayo haddaad kantarooli weydo yaraantaadii hadhow tolo jirkaaga waa la googoynu oo bogsan waaye baa ku dhacaya, lugihii baa dareenkii ka tegaya, araggii baa kaa yaraanaya. markaa intaas maan odhan lahaa. waad mahadsantahay. إدريس وكسو السلام عليكم. عليكم السلام. أدعو السلام يا دماتين. سعيد وأدعو أقوم أصلاً برنامج كان أرمى عافمات كي أرمى على جهل ديو. أنا إدريسان وعن كم عدد كلامنا ولا حنوكا معاك لا يمكن تتواصلنا بلا سوي هي. برلود بان كنيكي كوري قلت تجوا معاك أدي بمر البحاي ونغتشري. وكنين مر كل يكون طنعه ويا استماعي وسديد بقول يكون طنع مر بحد على قراد وآخر كي وحن يربط با على هذه القصير يربط مر كاستماعها لبعضن أرورتية يطبل هبينكية بدل وده حسكو أركي عجاها كبوبي marka ina socodka yar baan u maleynayaa ama aan baabuur yaxyar raacay baan waxaan silmaanayo saameyn kale u yeeshay oo barar cagaha xoga kabuubiyo maaha inay dareenkii oo dhan ka tagay laakiin kabuubiyo markaan yar fadhiyo oo kala ayaan waxaan isticmaalay imka irbada qalinka ah ee la isticmaalay ayaan isku jirta isticmaalay isku inta jirkayga caadi uu soo noqday oo markaa hore wiilkayga dhacay tan kaliya cunay istaankii badnaaba ku keenay laakiin markaan imka irbada isticmaalay dib uu soo noqday laakiin waxaan hadda la dareemay imka muddo dhawey cagaha oo kabuubiyo amberigii hore dadka kale ka maqli jiray xanuunka muddaha marka ma xaalad sheekin dambaan sameeya mise troll inkastoo mar sameeyo 4 bilood 5 bilood marmar 6 marmar sanadan sheekin maro oo ay kaliya ay meelaas lagu fiicay ugu laadaan dawladina ama kordhi ama san sameeyo aan xaaladda saa ula socdo aan aad u leersan raashin kale waan ilaaliyaa dhakhaatiir badan oo aanu waxay u dhaadeen inta boqolkiiba 80 waxa ugu badan sidaad u nooshay ama socodka ama dawladu waa boqolkiiba 10 meelaas marka xaaladaas aynu ka hadlaynaa marka maxaa talo soo kordhiyo laga yaabo. waa salaam calaykum. waad mahadsan tahay. horta waa inaad dhakhtar u tagto aad soo jeegaraysaa laakiin in general horta dee qofka diabetic hayo it's a risk inay dee faraha iyo gacmuhuna dee ay gaadho marka dambe. haddii aad tingalin isku arkaysid that's a sign of waxa weeyaan in nerveski ayaan shaqaynayn oo dee depends how long uu ku hayay laakiin waa calaamadaha nerveski faraha xagga hore ama lugaha. markaa waxa weeyaan inaad dhakhtar u tagtid oonad runtii dhayalsan in lasoo baadho weeyaan inaad wax dareemaysid faraha iyo xagga lugaha waayo waxaa ku jira meelahaasi nerves fara badan oo dee dhiiggii iyo nerveskii markaa dee socotid haddaad isku taagtid musbaar oo kale daas waaynu markaaba u dareeno oo ilaahay dee wuxuu inoogu talagalay intaynu dab isku taagno aynaan ku joogin un maanta oo dhan aynu markaynu sidaa u dareennaba
marka waxaa laga yaabaa inay nerfisku soo damage garoobayaan in dhakhtar u tago ha jeegarayaan adiga laftaadu waad jeegarayn kartaa haddii aad dee waxa wax inta indhaha la isku qabtaa ayaa irbad yar iyo wax la taabsiiyaa oo la eegaa inaad dareemaysid laakiin dee adigu ma samayn kartid waayo dee maskaxdaadii waad ogtahay laakiin hadduu qof adigoo sii jeeda irbad yar ama maro yar sidaa kuu taabsiiyo eego inaad dareentid markaasaad ogaanaysaa inaad dareen ku leedahay iyo kale dhakhtar u tag unbaan ku dhalaanu marka baadhayn inaad dareenka farahaagu sida yihiin waad mahadsanta idrisa waxaa laga yaabaa dawada aad qaadanaysa kolka hore ku xidhan tahay haddaad metformin qaadanayso oo miisaankaaga hoos u dhacay wax kale maaha dawadaas waxaa loogu talagalay dadka waaweyn moogtay marka aan socon inaan exercise badan samaynayso miisaanka uga rido shaybaarkana waa runtiyo inaad samayso weeyaan laakiin irbaddan aad isticmaasho waa tii markaad isticmaalaysa tan irbadda sheegaysa ma tii raabirka ahayd ah ma tii waqtiga dheer wax ku bedelaysaa maxay dawadaastay taas may ku xidhan tahay ورن أنا كوسو صورة دولة صورة هم كوسو صورة اليوم كان فورية إيش أبو عرفته وأنا تو من دكتور سوق رأيه ك مركي كوري كلينيكا كان اللي بيسان كي بحوم ورعيه لعشان ليك طبعا غصب ليجا مركي أنت عن استعمالي آدي أدوانية وقف يعني لكن كويرة يروح واحد أنت أنا كويرة دربنا ما تيجي نختار مركا وان تاوان كنت بتشري أنا أتقول وشيكنا نقص معيو صدق دبلو دميسي حتى حياة موقتها مركز ده نختار كل بقى عرفتي أبو رئيسو حياة بركي وراء أنا ضدكم أضدك اللي يوعي جنوح كبيرة كله صراحة قف عسكري كبير عادية كوي عصلا كوي نحية كوي سون كلها كوي مركز تاس ما دبان وفهموا مكان كبار جارو كوي فضول سبورتي هو بوشنو بدأ بحنا أنت بدأ مكان marka haddaan xataa talada kaba helin oo aan marka hore dhakhaatiirtan badanaa fadhiyey may ku dari jirin waxay cabirkan kale macaanka iyo sistamyada kale ka sheekeynayeen laakiin nin dhakhtarkan keliyaha joogay hargeysa oo aan shaybaar mar ku maray baa igu yidhi waxa ugu daran waa kala kabacdina dad badan oo xarunka la nooloo magaalada joogaan arkay qaybo aan markaa ogeyn baan idhi war iska ilaaliya qandhii aad xidhanaysa in kabiya adkaaye mar walba kaba adagoo culus miisaanle kaba yaro fududo cagtan u wanaagsan waxaan kala ilaalinaya marka waan talada qaadanaya waan tegaya insha allah irbaduna waa taa qalinka ah ee buluug ah ayuunka inta badan way kala duwan yihiin irbado badan baa jira oo qaar xoojinaya xataa yidhaahdeen marka laakiin marka dee wax walba qofkii dee maalin walba baashaasu kaba shaqaynayay ودقالينا حتى قيمة سامحة إنه مربوط بعض الناس أبو تايس كتير كابا أنت بدل وجست على تيول كهيدا هراء البضاعة على هيد يتنقل كاهو يمكن بصوب بيرتايو موديل كده استعمال كده أدو نفسي علي وكسو إن شاء الله مركب ونسكسو حلوان وين مركب والسلام عليكم والسلام يا أيها الطوال صونا سصح كل شيء وعملوا إسلامي جبهانتين لا يرتون إسلامي وليه واحد دون سؤال كويد والله سؤال كذا تدون تم أرنتن معاك يا تابوني ترتوب وإحنا مقالينا ميبي وليك الجواب أنت بلغ يا بعد أجا في ذا قف يعني وحليويلي مركو قف كدعاء تايبوانكو دود الله سيا وحيود يا رسالة قاضو تايبتو marka research la sameeyay waxa la soo helay ay processkaasi jiro laakiin kuwa soo saaray dawooyinka company soo saaray dawooyinka ay arrintaasi og yihiin oo ay magaranaysaa u sii diyaariyeen baa lagu yiri ma ogtahay research kana arkay inay diyaar u yihiin qofkii weydiiyay ama maxkamad saara ee dhibaato magaranaysaa ay u diyaar yihiin baan maqlay anigu marka I don't know if that's true laakiin research kale sameeyay dad badan baa especially Mareykanka ayaa u badan yihiin baa maqlay dawladda kuwa sameeya أنا من أمريكا داد أبتي مع
you health oo dee wada tahay controversial ku aad u badan yahay marka waa iska normal laakiin researchka dadkaasi wadada aad khibrad wanaagsan oo aan runtii dee loo kalsoon yahay laakiin iyaga laftooda way sheegeen marka taas waa mid wadooyinka qofku dee type 1 type 2 hadduu qofku type 1 maxaa u geenay type 2 u geenaya marka taasna waa another process that is isweydiiyey takale waxa weeye waxaan maqlay anigu kale beeyada iyo balmalka iyo dawooyinkan waddanka laga dhoofiyaabaan maqlay anigu inaan saaxiibanahay markaa bilaabay bir hore bilaabo uu ka ganacsadaa beeyada iyo waxano company buu ku leeyahay karaa maraykanka oo use only American company organic oo beeyada keena oo dawooyin ka sameeyaa sayid ka sameeyaa dalaabiis waxa lagu yiraahdaa Alibaba oo lagu yiraahdaa Amazon lagu yiraahdaa marka wuxuu ii sheegay inay klinig la geliyey arrintan oo kambaniyadan oo Germany iyo Maraykan ay ka sameeyaan dawooyin laga hortago kansarka iyo adduunyada dawooyin waa qaali baa la yiri dawooyinkaas marka maaha dawooyin dadka loo ogol yahay laakiin group type of people loo ogol yahay sabmaqlay si uu sheegay kullee website-kiisa oo ku siin doona kullee way ku qoran tahay research baa laga sameeyay baa jira oo arrintaas maxaa ku ay sheeg arrinta dawooyinka marka waxa weeye marka kullee researchadu badan yihiin magaranaysa dee waxa ma soo saaro galada waxay wada og yihiin si wanaagsan oo sheegaan waan ognahay laakiin marka noqoto innaka researchadeenna waddanka yaala dee maaha type of that high learning magaranaysa la higher research ay samayn karaan oo dee magaranaysa intaaba certain yani way fahmi karaan laakiin uma maleeyo researchka loo baahan yahay laabka la furay waddanka ka furan oo dee la baari karo inkastoo uu aad ugu ammaanay yiri dawooyinka cali beeyida iyo arrimahaas waa arrimaha aad u qaaliyo dadku ma sheegaan gaaladu weliba dee Somaliland marka laga qaado gabadhii waxa laga siiyay lagu leeyahay $10 laakiin in Dubai iyo adduunka lagu taagay meelo badan bay galashaa waxyaalo badan baa lagu sameeyaa marka I don't know inaad xagga fiilka wax ka baadhin dawooyinka iyo xas assalaamu calaykum waad mahadsan tahay horta type 1 iyo type 2 type 2 ayaa common ah oo dadka inta badan type 2 haya type 1 kuna type 1 ku markaa waxa weeyaan waa ka marka laga helo de waxa weeyaan waa insulin dependency baa la yidhahdaa isaga markaaba waxaad u baahanaysaa insulin type 2 guna it depends maaragtay lifestyle-kaaga iyo inta badan waad controli kartaa ama metformin iyo waxaad qaadan kartaa marka labada ka maaragtay type 1ku dee hadduu type 1ku hayo dee type 2 hadduu kugu dhaco iyo type 2ga ayaa marka dambe isu bedeli karaa type 1 adigoo type 2 ku hayo oo diet ku controlayay ayaad laga yaabaa de marka dambe inay taasi waxba ku tiri weydo u baahatid insulin marka type 1 hadduu ku hayo de type 2 inuu kugu dhaco wax difference aho waayo already de insulin baad qaadanaysaa type 2ga weeyaan ka aad u baahan tahay inaanu isu bedelin type 1 oo aad la dadaashid oo dee ka warhaysid intaanad insulin gaadhin tan kale ee dawooyinka runtii warkama hayo horta dee waxyaabo badan oo waddanka laga qaado dawooyin laga sameeyo way jiraan oo dee kambaniyo badan oo inta dee ama fooxeeni ha ahaato ama dee waxyaabo badan oo kaleba ay ka sameeyaan laakiin dee dawooyinka la approve gareeyay ee dee wax lagu daweeyo waxa laga yaabaa inay over the counter oo kale yihiin dawooyin badan oo waxaa jira geedaha laga sameeyo oo dee over the counter oo cid waliba iska iibsan karto
laakiin diabetes de horta so far ilaa imika de wax dawa ah oo cure loo hayaa ma jirto dee intaa research wuu socdaa laakiin dee wax cure ah oo la yidhaahdo definitely dawadaasaa dawooyin badan oo dee manage gareeya ayaa jira intaa improvement baa lagu sameynayaa even xitaa waxaa la gaadhay xeer ay only one dose oo kale ama xitaa waxay gaadheen inay sidii chip oo kale u sameeyaan oo intaad isku dejisid ay automatically sense garaynayso blood levelkaaga oo dabeetana ay dooskii soo daynayso laakiin weli wax cura runtii umay helin isaga iyo mental illnesska iyo cancerka iyo waa weli waxyaabaha ay kambaniyadu u kala dheereynayaan kambanigii cure soo helo ayuunbaa billions of dollars sameynaya way ku dadaalayaan maaha wax yaroo ay runtii because kambaniga soo saaraa wuxuu dee noqonayaa kambaniga helaa diabetes daweynaysa dee world wide adduunka oo dhan ayaa dee u hayaa markaa intaas ayaan ka odhan lahaa waad mahadsantihin hadday cid kale soo galayso haddii kalena waynu iska xidi insha allah in badan baynu ku jira kole waad soo xidhaysaa waxaan ku dari lahaa waxaa iminka wiigan lasoo saaray saciido in xagga aad sheegaysaad leedahay taa insuliinka waan maqlay in lagu beerayo halkaa qofka gudihiisa oo dabeeto insuliinkii ay mashiin yari ku samaynayo inuu qofka insuliinkii uu u baahnaa jirku uu sameeyo taa waan maqlay xagga kaadi macaanka oo lagu xidhayo jirka gudihiisa laakiin iminka waxaa soo baxay blood pressureka oo isagana wiigan la yidhi 6 bilood halkuu qofku ka qaadan lahaa 1 tablet daily uu ka qaadanayay ayaa irbad baa la soo saaray uu isku mudayo oo for 6 months blood pressurekiisu uu stable ahaanayo oo waa cusubta wiigan akhbaarta lagu soo daayo miidiyaha la soo geliyey marka dee kolleyba tatawur buu yeelanayaa researchku maalinta ka dambaysa xagga waxaan kale odhan lahaa kabaha uu sheegayey idris ee uu lahaa dadkeena cidi kamee wacyigelin dadka kaadi macaanka qaba waa runtii yacni sandalka ee qarabi dambena le xidhan ee opinka ah ee jirkaagii iyo farahaagii oo dhami aanay dhidid fara badan yeelanayn ayaa qurux badan inuu qofku gashanaado waayo waxaa laga yaabaa huurka faraha badan lehee buudhka inuu fungus uu ku sameeyo farahaaga bartamahooda lugta oo dabadeed halkaa qofku uu gaadho marxalad nabar ka soo baxo amba finyar ka soo baxo la gaadho ilaahay naguma keene qofku in la yidhaaha waa laga gooy lugtii sandalkan qudhiisuna khatartiisuu leeyahay oo adoo socda haddii aad ku turunturooto dhagax amba adigoo dariiqa maraya aad ku turunturooto oo nabar kugu dhaco dadka kaadimacaanka qaba inta badan waxaa la yidhaahaa immediately haddii xariijin yar ay kugu dhacdo amba makiinad adigoo basal jaraya amba wax saa u jaraya makiinad isku sarto jirkaagu lama mid aha dadka aan kaadi macaanka qabin immediately markaa waa inaad antibiotic maxaan ku dhahaaye dee waa siciid baa inala joogo pharmacologisa laakiin waxa aan ogahay in antibiotic la yidhaaho qofkaas waa inuu qaataa for 7 days amba 5 days oo uu dhakhtarka u tagaayo loo qoraa
maaha wuxuu isu qoraya isagu waa in dhakhtarka uu tagaa dhakhtarku eega laakiin waxaa awareness-ka laga tegaya waxa weeye inaanay meeshii bararin oo aanay dhibaato keenin ta kale waxaa la yidhahaa dadka kaadimcaanka qaba during the night habeenkii markay seexanayaan bootarka carruurta yaryar ay leedahay qofku horta markuu salaad tukanayo wuu maydhayaa mar kastaba lugihiisiyo waa clean oo waa good laakiin waxaa la yidhaahaa dhidid buu dee qofkii yeelanayaa oo marmar buu siduu isaga joogo de maaragtay ama waxaa laga yaabaa inuu blood pressure iyo kaadimcaan labadaba leeyahay ayuu dhididayaa jirkiisiibaa dhididaya oo ama cuntuu u baahnaanaya oo low blood pressure baa ku dhacayo jirkiisiibuu dhidid ka dareemayaa marka dhididkii wuxuu soo gaarayaa lugihiisii maaragtay marka waxay dhahaan inta badan habeenkii markaad seexanaysaan sidaan fangi uga abuurmin lugaha bootarka carruurta yaryar aynu loo marin jiray bootarka yar ee carruurtu lahayd ee loo marin jiray ayay ku leeyihiin lugaha faraha bartamahooda always markaad habeenkii seexanaysa mari oo yani si aan dhidid ugu samaysmin taana waa arrimaha lagu wacyigelin jiray dadka kaadimcaanka qaba sandalkuna waa kaa qarabida le weliba maaha sandalkan bilaa qarabida ah xagga dambe aan ka xidhmayn ka xidhmaya ee sidii buudhka u xidhmaya ee haddana spaces furanna uu leeyahay waa half a boot waana sandal waana sidii boot oo kale taasaa inta oo protectionna dee wuu leeyahay oo sidii bootka oo kale weeye isla mar ahaanta spacesna wuu leeyahay furan oo koonayaasha ka furan oo maaragtay xardhan oo koonayaasha ka furan hawadii ka soo gelayso marka taana waa diriso waa waxaan se jeclaan lahaa dadkeenna medicalka ku takhasusay tijaaradu ma aha uun bariis iyo baasta iyo inaynu keenno oo inuu daba fadhino dadkii weligood inoo keeni jiray waxaanu jecelahay in dadka medical fieldkan fahmay inay tijaaradda hadday doonayaan inay galaan inay medical equipmentka la badiyo oo lagu badiyo dalkeenna medical equipmentsku aad bay noogu yihiin yacni imika maanta daraajadii amba baaskeelkii la fuuli jiray yacni dunidii waxay noqotay maxaan ku dhahaye baabuurtii iyo wixii oo dhan iyo tareenadii iyo pollution marka waxa dadku ay jecel yihiin inay baaskeel aan maxaan ku dhaha lagu hiilahayn dee oo thaabit ku noqonaya aqalka gudihiisa oo haddana baaskeela oo kilomitarkii aad socotayna kuu sheegaya ayay dadku aqalka soo dhigtaan imanka oo maaragtay medical equipmentka faraha badan ee kala jaadka ah ayaynu u baahannahay cid soo waarida oo ummadda ka iibisa oo dukaana u furta si dadku ay dee xadaaradeennuna u yaro korodho maalan baaskeelkaas oo kale imanka waxaan ogahay meelo fara badan oo